Всем здравствуйте, всем добрый вечер, добрый день, доброго времени суток. Вот, это Руслан, да, играет в робокопа. Всем по привету, всем погнали. Да, проходить, что-то там продолжить. Игорек, здоровки, здравствуй. Привет, привет. Так, меня нормально слышно, игру хорошо слышно? Где я вчера, позавчера здесь остановился? Я не помню, где я остановился. Ладно, пошли. Так. А куда идти-то? Вот здесь я, по-моему, гуляю нафиг. Гулял. Оля, привет, здравствуй. Отлично, отлично. Хорошо. Спасибо. Не сильно громко? Стреляет. Не сильно громко? Нормально? Меня слышно нафиг вот вместе со стрельбой, как ты думаешь? Ага. Нормально стреляет. Хорошо. Спасибо. Подожди, там никого нафиг нету. Снайперюк. Я знаю, что мне туда, но я хочу сперва сюда зайти. О, мопед. Жалко, я на мотоцикл не могу встать, сесть. Схватить могу только и все. Слово все слышно и видно. Слышно и видно, это хорошо. Так, это не открывается? Это что? Ну, нам вон туда идти. Определенно. Не знаешь, что не нравится? Мне не нравится, как робокоп медленно ходит. А так, в целом, все ништяк. Ну, все в целом ништяк. Подожди, а у меня же одно очко есть. Это я могу уже вкачаться. Инженерия. Перезарядка удара. Удачный удар рукой по врагу перезаряжает все использованное оружие. Подожди, а я что, дедукцию вкачивал? Ой. А, это подожди, инженерия. А, ну да, вот мы с тобой качаем вот эту хрень. Еще шуточку осталось нафиг, и я буду сейфы скрывать хорошо. Мне кажется, у меня выстрел сильно громко. Это такое. Упал, ну, по-видимому, нормально. Тепловизор только мой не трогай. Тепловизор. Как себя... А, бля, я не прочитал, простите, пожалуйста, Оля. Я, блин, невнимательный сегодня до ужаса, до сих пор. Как себя самочувствуешь? Нормально, но еще штормит, короче, вот. А так все хорошо, в принципе. Я, ну, блин, болею, что, блин, извините, пожалуйста. Видимо, нормально. А я, блин, весь чат не прочитал. Давай перепрочитаю. Здравствуйте, как себя чувствуешь? Нормально стреляю, все слышно. Тепловизор только мой не трогай, у меня нет тепловизора. Точнее, есть. У меня есть вспышка. И все. Вот, получается. Более-менее себя начал чувствовать. Сел играться. Я, кстати, здесь и был, да. Это я отсюда пришел. Подожди, это кто? А, это наши пацаны. О, смотри, какой терминатор, я хочу такого. Можно мне такого же? Какой тепловизор? Тепловоз. А, тепловоз. Я же тебе говорю. Все, имбецил, дебил. Good, you're here. We're standing our ground. The bikers have retreated to the yard behind that big gate. Now, let's decide on the strike team. I go on my own. No need to risk lives. OCP has supplied us with an ED-209. Maybe you could make use of it.
even if it is just for cover. RoboCop, can I have a moment of your time? Can you leave him alone, lady? You caused him enough trouble already. Hey, I just want the people to know what's going on in their city. Can't say she isn't good at what she does. She got here before us. Anyway, it's up to you. If you need a bit of time to speak with her or wrap up anything else around here, it's not a problem. Those bikers aren't going anywhere. But if you're ready to go, Ed 209 is here for your support. Just say the word. Мне нужно больше времени, я захожу. Their time is up. I am going in. Good luck, Murphy. Все-таки меня Мерфи зовут, видишь? Так, территория личности. Куда он пошел без меня, ему команды не давал. Чтобы пройти испытание эффективности, уничтожьте больше врагов, чем ваш оппонент. Это даст робокопу дополнительные очки при оценке. Хорошо. Подожди, блин. Да уберись ты, блин, а. Так, кто выигрывает? Робокоп выигрывает. Ну, остись. Я сильнее, я быстрее, я могущественней. Ты что такой медленный? Но somebody. Блин, как... Подожди. Тихо. Блин, он меня выиграл? Нет еще. И чё? Я же сказал, я сильнее. Так, я, по-моему, там что-то не взял. Я же тебе сказал. Ладно, хорошо, идем дальше. Пока. Я пошутил! Я пошутил! Блин, слушай, ну что делать? Я нечаянно в него шмальнул. Он у меня сагрился, понял? Что там? А, Яндекс. О, Толь, здоровки, здравствуй. Здорово, Толь. Блин, я его сагрил зря.
Как у нас с погодой? Как у нас с погодой? У нас погода сейчас 13, минус 13 градусов на улице и солнечно. Мороз и солнце, день чудесный. Все? Так-то вот. На нем вообще ни одной повреждинки нету. Как у вас с погодой? Ладно, все, идем туда дальше по заданию. Я ж не знал, что по нему стрелять нельзя, что он обидится и будет меня тоже шмалять. Все, как дела? Дела хорошо, все. Вот. Сели поиграться немножко, как ты. Чё? I'm guessing you're close to catching Spike. Maybe he could lead us to Wendell. If those two struck a secret deal, no Не wonder хочу Wendell отбивать, ditched the пока police. жарко. Anyway, be careful in there. I wouldn't be surprised if that slime had more tricks up his sleeve. Хорошо. О, вот это мне надо. У меня пока не очень. А чё так? Подожди, а у меня же, блин, эти самые штуки есть. Подожди. Навыки. Задай авто 9. Вот. На данный момент. Мы можем их же вкачивать. Мы можем их вкачивать. Так, а заменить плату. О, выбрать. Гляди-ка. Угу. Угу. Так и есть. Да так и есть. Так, подожди. Подожди. Подожди, а как мне вот эту штуку-то убрать нафиг? У нас стабильно днем минус 32, ночью минус 42. Ништяк. Это сильно жестко. Капец, конечно. Но у вас местоположение такое, конечно. Поэтому так вот. То есть со вчерашнего вечера словил у меня вирус. Надо антивирусы, чтобы были. Блин, как мне вот это ухудшение убрать? Угу. Так. Все хорошо. Так. Где же мне вот эту штуку взять? Вот она. Нет. Угу. Ништяк? Ништяк сделал? Хоть куда-то выходить. Вот куда мне вот это вот минус 10% ухудшение сделал, убрать? Повышенный урон увеличивает наносимый. Хорош. Угу. Объединение чипов. Давай вот эти вот объединим. $22 принять. Подожди. Давай вот эти вот бестолковые 12% всякие вот эти вот объединим. Угу. Мне кажется, ты сейчас уйдёшь, ну, не понимаю. Да не вопрос, да? О, Лёх, здоровки. Здравствуй. Чё, как сам? Как у вас там дела? 100 лет я тебя не видел, не слышал. Так, заберем. Все. Плата. Вот как бы, блин, мне вот эту штуку нафиг, блин, заколдыбенить. Вот так вот. Нифига. Ладно, назад. Хорошо. Не скрипи на меня. Что там? Не могу проломить обычную сетку. Это я робокоп, между прочим, на секунду.
Арбайтен? Арбайтен это хорошо. Блин, ну суббота Арбайтен это как бы такое себе. Не сильно тебе повезло. Идешь? Собрал комп, кайфую. Я тоже. Максимум восстановительных зарядов. Я тоже кайфую от компудактера, который собрал. Ну как собрал? Собрали мне. Картина сейчас, счастливая картина. Не помню, какая картинка была. Блин. Ага, я говорю, там видео, я грандиозно. Она показывает, я говорю, вот тут вот красный. Конечно, вот это вот хорошее, но пистолет у меня имбови. И я говорю, и кончилось пространство. Я говорю, а мы прекрасно знаем квартиру. Так что, Лех, можно поиграть буду в GTA-шку. Кто там? Подожди. А почему у меня только 2? Сам ты Пэтч. Слышишь, Пэтч? Только как-то одиноко все остались на плойке. Я на ПК, так что на ПК можно будет поиграть в GTA-шку. Нафиг, я же GTA-шку играю каждую субботу, воскресенье, да. Сегодня выходной, но в целом последнее время живу работой. Я, кстати, сам собирал себе удивлен итоговой ценой. Я не шарю, поэтому мне пришлось, короче, это заказывать, чтобы мне помогли собрать. И почему у меня? Подожди. Подожди, плата, заменить плату. Выбрать. Ну-ка. Почему? Не меняется. Здесь вообще патроны не меняются, понял? Что-то я наделал, короче. Так я потому что отсюда вытащил вот эту хренодельню, подожди. Так вот сделать. И вот так вот сделать. Ну-ка. Да, вот все по 3 патрона. Ой, вернее, пулеметом как стреляет, это ништяк, да, зайдет. Ну-ка. Потому что нечего со мной шутки шутить. RTX 360, i5 в основе Извини. $700 как на плойке, так за такую начинку. Ну у меня Intel Core i7 13600, что ли, или что-то такое. 4070 Ti. И еще что-то там, непонятных слов до хрена. И еще там непонятных слов до хрена. 400 тысяч. Подожди, а здесь я кто-то слышал, где-то разговаривали. Блин, ты можешь нормально шлепаться? А у них здесь бильярд играет. О, вот это мне надо. Вот это хорошо. Так, восстановил заряд ОСР. Омни-соединение. Омни-соединение, это, наверное, тоже хорошо. Дуру. Подожди, а я туда не могу, что ли? Я не могу туда попасть. Ты прикинь, какая обида. Это мне?
can't end like this. Извини, мужик. Murphy, you got the cop killer. You decided to trespass on our turf, and that shit doesn't fly with us. What's that noise? Да ладно. Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. The situation is under control. You now have 15 seconds to comply. Завис, пацан. Do one better, cop. I'm out of here. You now have 5 seconds to comply. 4, I said 3, everything is under control. 1. Ed, I am stand now there. authorized to use physical force. Что твой бронежилет тебя не спас? Ща, погоди. Я разберусь. Hey, what's going on over there? I am under attack from it. Okay. Let me see if I can help. Погодь, погодь. I'm pretty sure I saw its documentation here in the precinct. Be right back. Ты хорош ерундой заниматься, пацан. Okay, listen to this. Apparently, Ed 209 speaker cover is often reported compromised after field duty. Why don't you try making that your target? Блин, какой он неповоротливый. Обнаружено уязвимое место? Где? Блин, мне почти хана, слушай. Так, я ему одну палку. Одну паклю сломал. О, хорош. Так и стой. Он по-любому нервничает. Какой-то лоховской босс. Лоховской босс, да. Я твои шестеренки нафиг в лицо долбил. Это я на харде играю. Помнишь? What the hell happened here? Ed 209 malfunctioned. Is he still alive? I am afraid not. OCP sent us a malfunctioning unit. I bet they did that on purpose. And what about the other cop killer? Where did Spike go? Wherever he went, justice will find him. Хорош, да? «20 секунд, чтобы подчиниться». А что, это опыта мне мало дали? Будьте порядочными. Узнать, где Энн Льюис. I am looking for a female officer who arrived yesterday with a gunshot wound. You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in a coma. Second floor. Take the elevator.
Поднимитесь на лифте. Так а я не могу на лифте подняться, блин, он мне не выдержит нафиг. Аж 5 тонн нафиг, конечно. Чё? Что ты меня смотришь такими серьезными глазами? My wife. She was with me when they started shooting. I'm sorry. No. Sir, you're not allowed in there. That's the VIP section of the hospital. Так, история болезни. Забрать. Окей. Опыта немножечко схватили, видишь? Надо все собирать нафиг, чтобы опыт подбирать. Чтобы более опытным быть. Хрена у тебя хайер, блин. Hey, Murphy. She's right here. Another visitor? She's in a stable condition. You know, some think that people in her state can hear what's happening around them even if they don't respond. Why don't you try talking to her? Now, I'll leave you two alone. Hello, Lewis. Allow me to update you on our case. I know you would hate to be behind on the investigation. I found Officer Briggs. He is dead. Uэнделл Антоновски has the street vultures collecting bodies. His intent is not clear. I opened your present. It helped. Thank you. I could really use your advice, Lewis. Ты терминатор, захрена тебе совет, ёный. Take the body downstairs. But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone stole a bunch of bodies over the weekend? A corpse thief? What is this world coming to? Lewis, you always find a way to help. Давай, Лё, спасибо, что сбегал, не забывай. Буду тебя ждать завтра. Так, что там у нас? О, у них, смотри, своя собственная ванная. Все как в лучших домах Лондона и Парижа, понял? Так, нам надо сходить в морг, чтобы понять, нафиг, нахрена у нас воруют трупы. Чё, блин? I've got 40 pow. Course VFib. Okay, we gotta shock him. Let's get the ambu bag. Stand clear. Shock him. Clear. А, это у меня флешбэк, и все хорошо. All right, no pulse. Let's go intracardiac epinephrine. Okay, everybody, clear. Stand clear. All right, I think that's all we can do. Let's call it. What's the time? 6:15. Так, что-то... Ухи я вытащил. И обратно втащил. RoboCop, what a surprise. Ага, я вижу. Так, зачем им мозги? До наступления смерти все лица, чьи тела были похищены, были здоровы и в хорошей физической форме. Похоже, что кому-то на черном рынке понадобились мозги. Но зачем? Для пересадки? Никому еще не удалось этот след сделать до робокопа. Ну, давай потрещим. I'm guessing you're here about the missing bodies? No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you're preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually, we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas. But a couple of nights ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. It's been a blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them. Is there any link between the bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. They didn't take a single corpse that had documented brain trauma. I've got to say, they were very thorough. Anything else?
That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now that I'm looking at you, didn't I work on you? I recognize that jawline. Мужественная челюсть. Че, блин, всякую ерунду собирает. Вернуться в пол, вот как попандопало, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Давай еще флешбеки нам. Визит больным не обязательно допросить охранника. Давай, секурити. Finally, I've been calling you guys for the past. What do you know about the disappearance at the morgue? Sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows, so let me break it down for you the way you'd understand. I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on camera. There it is. Caucasian male, late 40s, dapper dresser, if I can say so myself. That was very helpful. Thank you for your cooperation. No problem. Just because I don't have a badge or a service weapon or a cruiser and partner or even a bulletproof vest, that doesn't mean that I can't be of help to the... Интересно, я у тебя же 1,5 года почти, а до сих пор новые старые люди появляются. Да, это интересно. Кто-то заходит, кто-то не заходит. Вот, в GTA-шечку там мы играли, нафиг, там по плотному, вот, и ребята заходят, кого же 100 лет не видели, нафиг, так сказать. Егорка, привет. Здравствуйте, Егорка. Егорка, привет. Я сегодня делал лапшу по-флотски, салат из огурцов, помидоров и вкусный чай с бегемотом. А ты? Так, хотите отмена? А что мне здесь еще делать? Покинуть больницу, да? Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. But between you and me, what you did was... Что это, Леха, ага. Maybe it wasn't an authorized mission, but it can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Что нам? Оценка робокопа. А, сейчас опыта мне дадут. 1000 хп, 250, 750. Далее. Я не ел. Не хочу что-то. Что-то на тебя не похоже. Ты не заболел ли? Патрульная машина 150. Одержанная победа 250, 200, 500. Мы получили 2 очка опыта. 3 очка опыта даже, понял? А оценка робоскопа. Благодарю вас за сотрудничество. Q. Так, подожди, что там нам с тобой? Я сейчас, подожди, навыки прокачаю. Вот эту вот хренодельню на фулл. Отлично. Теперь мы можем сейфы скрывать. Это очень хорошо. Теперь, что мне там еще надо, Оль? Помнишь, что мне надо было еще вкачивать, чтобы мне нормально все хреначить? Так, позволяет открывать любой сейф без комбинации. Также можно перепрограммировать вражеские турели. Это очень охренительная штука. Я смог вот это самое. Сниженное время перезарядки на рывок. Это уже нам не надо. Улучшенное восстановление предохранителей. Предохраняет, полностью восстанавливает здоровье. Повышает максимальное количество восстановителей заряда ОСР до 5. Щит. У меня броня вообще не вкачанная. Снижение урона. На короткое время снижая полученный урон на 80%. Это не хреновая херня. Дедукцию, по-моему, качать, да? Отмечает расположение ценных предметов или данных на карте. Что мне вкачивать? Я не помню, что мне вкачивать. Выносливость, наверное. Улучшенное восстановление предохранителей. Или дедукция.
Давай дедукция, хер с ним. Да. Теперь я могу сейфов вскрывать. Даже у нас там 15 метров, и там 21, и вон там какая-то хернобольная. Подожди, что нам на хвосте у байкеров? Подожди, какие хвосты байкеров? Тебе пока это не надо. А у нас с тобой так, выполненные задания, проваленные. У меня провальные задания есть? А нет, смотри. Дедукция. Значит, я правильно выбор сделал. Полная боевая готовность. Помогите офицеру Равису открыть. А, это мы за выполненные задания. Так. На хвосте у байкеров. Давай вот эту хренодельню обследуем. Во! Плату. Плату зафигачил себе новую. О, Дим, привет, здравствуйте. Сундуки теперь будем, ага, скрывать нафиг с спокойной душой. Давай, подожди, давай вот эти вот схемы. Три два. Ну-ка, давай нафиг мы с тобой ее вкачаем. 3-2. 3-2 надо вкачать, подожди. Значит, смотри, мы с тобой делаем следующее. Так, подожди секундочку, сейчас подойду, у меня там кто-то стучится. Ага, прошу прощения, там дети маленькие балуются и пытались дверь у меня вскрыть. Но я добрый, я не стал дверь открывать. Да. Чё там кого? Сегодня солнышко светит, ляпота. Да. Сегодня солнышко светит, ляпота, между прочим, да-да. Так, давай вот эту хренодельню. У меня дела хорошо, Оль. Все отлично, да. Все классно. Все четко, зыко, охурметительно. Барсик, ты где? У меня Барсик, кажется, застрял где-то. Так, делаем так. И делаем. Делаем. Хер с ним вот так вот. Далее мы делаем с тобой. Блин, что сюда? Ну-ка, вот, блин, где она? Я хочу вот эту так поставить.
А вот это вот так поставить. Круто! Смотри. А, нет, херня. Херня все. Уши оторвал? Нет, ты чё, это же дети. Дети святое. Нельзя уши отрывать детям. Так, мне надо, знаешь, какую штучку? Вот такую. Круто? Вообще охурметительно получилось. I won't believe it и все такое. Давай вот эту хренодельню сюда поставим. А вот эту хренодельню вот так вот. Смотри. Да, вот этого я хочу вот эту вот плату. Она вообще без излишка, смотри, вместимость магазина плюс 23% сделал. Выбрать. Ну, наверное, хорошая плата. Фиг знает. Хорошо, спасибо тебе, R2, R2 нафиг, D24 нафиг, за вот эту вот охренительную плату. Нам с тобой надо узнать причину беспокойства. Не отрицаешь, что ноги сломали ее? Нет, не было того. You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Да, лучше святое, ноги норм. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious, but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that. Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. Почему меня Робо зовут, а не Мерфи? Вы чё, блин, там берега попутали? Я Мерфи нафиг? See you later in the briefing room. Нам вниз, а посетите тюрьму. Welcome back, Robo. И вам не хворать. First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking rat. As I was writing it, I noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? Ты ценен. Helped plenty. Still a long way to go. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Would you mind showing me how you practice at the range? Да, пойдем сразу же. Practice makes perfect. Let us not waste any more time. You want to go now? Да. Yeah, great. Let's go. Let's girl. I love the smell of this room. Давай, я тебе покажу класс. First, I want to watch you practice. Can I comment now? No. I can't help myself. That was awesome. We are not done. Слушай, смотри, как перезаряжается быстро. Хороший модуль вкачал. Чтоб стрим слушали, уйти не смогли. Вот. Секундочку, сейчас. Мария, отдачу подкачал. Слушали и уйти не смогли. Да, наверное. Все.
Проволандал. I took so many notes. Next time, do it quietly. Eliminate distractions. Being overeager is one of them. Ah, so that's the actual lesson. Now I get it. Is your service... Понял, про что ты говоришь, чтоб стрим слушали и уйти не могли. Я просто тупой сегодня. Нормально. I will try it out. Sure thing. There you go. Так, секунду. Дико прошу прощения, работа. Я никому не ходил уши отрывать. Просто звонили на телефон по работе. Да. Так, активировать. Учебная стрельба активировать. Тир. А зачем мне? Ну давай, хер с ним. А зачем мне учебная стрельба? Набрать 15 очков. А зачем? Подожди. А почему? Подожди, а почему, что за пистолет такой дебильный? I calibrated it. I did everything the manual said. It is beyond repair. They must have issued it to you by mistake. Huh. I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard time because Mr. Becker hired me to monitor you. But I guess that's the way it has to be. Так, что? Если дверь открывает наружу, надо было распахнуть со всей дури, чтоб они отлетели. Жаль, а мы уже подробности ждали. Так, чё? Но, наверное, иначе быть и не может. Не вешай нос, ты офицер полиции. Думай наперед, найти другое оружие. Ага. Короче, это его на беспонтовый пистолет нафиг мне достался. Я так себя сейчас позорно нафиг показал. Посетите тюрьму. Пошли тюрьму посещать. Why are you in this cell? I come here to think sometimes, and the food is better than in the soup kitchen. Избирательно. Is resourceful. Why, thank you.
I try very hard to not try at all. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'll be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Он 90-х годов, Егорка, по-моему. Или 80-х. Что-то типа того. Так, отправляться на конференционный зал. Подожди, а я-то... А я куда иду? Это серверная. А, вот выход. Короче, блин, что за фризы? Поговорить с офицером. What is it, officer? Huh? I didn't realize I was talking out loud. It's just that I need to hang Briggs's picture on the memorial wall. It's just a lot. Hey, would you be so kind and help me? All you have to do is find Briggs's photo in the database and print it out. Just make sure to hang it straight. Otherwise, I won't hear the end of it from Sarge. Распечатать фото офицера Бриггса. А мне же больше всех надо. Куда-то вниз, что ли, пойти? Куда идти-то, блин, фото распечатывать? А, сюда. Может, тоже сегодня пересмотреть Робокопа? Так, материал, база, образ голоса, база данных. Самые разысканные беглецы, база данных фото. 87-й год, я как раз родился, а я в 83-м, я старше. Подожди, О'Нил, а Бриггс это где? А вот Бриггс. Взять фото с... Хорошо. Отключить на Q. Посетить фото Бриггса на стену. Повесить. А чё это он такого нафиг удостоился, что мы его будем вешать на стену? Thanks, Murphy. I still need to go get his stuff, so, you know, I'm gonna take care of the desk, but could you get his belongings from his locker? Ты чё, блин, меня здесь нафиг? Затерпилу держишь нафиг? Ходить, твои поручения нафиг выполнять. Чё? Так, сложить вещи в коробку. You can put everything in the box. I'll make sure his family gets it. You know, I usually do all of this alone, and it doesn't get any easier no matter how many times I do it. But having you share this responsibility with me, it actually helped. Thank you, Murphy. Да, пожалуйста. Я робот на побегушках, все хорошо. И опыта совсем чуть-чуть дали. Хотите покинуть, да. Thanks to RoboCop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Uэнделл Антоновски struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang.
We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Uэнделл Антоновски. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. Ну вот, видишь что? They're not hiding. Put on channel 9. What in the hell? Какой телевизор, кстати, классный, ламповый. I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. Что-то грабят, а ни хрена не видно, что грабят. Никто что не грабит. All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! О, хорош. Наконец-то что-то, нафиг, а не вот это постоянное балабольство. Жалко, я на машине сам не могу управлять. Oh, look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. Пошли. Да что ты, попади. Ну, мы умеем договариваться, да? Хрена вы, пацаны, там без меня нафиг воюете. Кто здесь? Подожди, дай-ка мне автомат какой-нибудь. Подожди, а здесь плата? Это не плата. Кто здесь, на? Подожди, что? Возьму. RoboCop 12 нафиг. А чё это ботва? Подожди. А потому что их там до хрена нафиг я и проиграл. Давай по новой.
Загрузить обучение. Начать заново с контрольной точки. Я ж не знал, подожди. Contact! Show our metal friend how it's done. Back up! Да что ты? Да уйди ты, блин! Я хочу выиграть нафиг этот бой. Уйди, блин! Робокоп, вот так вот уже нормальный нафиг результат. А то, блин, устроили здесь соревнования без меня. Чё, блин, упало? Руся, DLC Атомика будешь проходить? Да. Зарплата будет, сразу покупаю и играем ее. Сразу же будем покупать, будем играть за котика. Я немножечко посмотрел, что там происходит. Вот, и, собственно говоря, что-то меня зацепило. Ну, Атомик вообще сам по себе игра охренительная. Так, подожди. Взяли. Взяли. Не рычи. Что надо сделать? Кого? Хорош! Слышь? So far, so good. Меня выигрывают. Откуда стреляют? Кого они стреляют? Где? Да, Атомик классная, Атомик вообще имба. Подожди, куда идти? Я первый. Хи-хи-хи. Ушли паны. Стоять. Я нафиг здесь царь и бог.
Да дай пройти. Блин, они меня отгоняют. Так, сколько у меня? 3 хилки. RoboCop, I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office, and we'll go from there. It's at the far end of the office area. Так, документ надо собрать здесь все. А то они хотели меня, понимаешь? Они хотели меня в моем же профессиональном деле налюбить. Сказать, что я не профессионал. И победить меня в стрельбе. А я их победил первый, потому что я молодец. А они нет. Вот. Здорово я придумал. Вот это мне надо. Гады, блин. И смотри, ни одного сейфа. Представляешь, ни одного сейфа. Заперто. А нахрена я, блин, вкачивал себе инженерию, если ни одного сейфа нету? Письмо в рамку. Дратути. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? Амбиции — это не преступление. Unrealistic plans are not a crime. But the ways by which they're pursued may be. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost. Supposedly. You do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. You can go, but if you continue to disobey the law, you will be detained. Maybe I should have treated you more like a police officer. Саманта артист одобряется ли че? Anyway, the city owes you. And I owe you too. Она прошла как каравелл по зеленым волнам. I can see you've reached the manager's office. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. If I was a bank manager, I would probably ask for that switch to be installed somewhere around my desk. Готово. Now, take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. Вот, смотри, в хранилище идем. I will not contribute to depriving my grateful employer of his hard-earned savings. We're opening this vault with or without your help, you old nut job. What is this intricate device?
Готово. RoboCop! I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. I only played dead, so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. RoboCop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. Да пошел ты. Инженер 4. Возможность получает для амбициозного офицера нужна помощь военного инженера. An opportunity for an ambitious officer. I'll be watching you from a safe distance. Officer Washington, I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping... Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it. First rule, call qualified personnel. Oh, no. Okay. Tell me what you see. Че я вижу? В2, В4. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 вольта. Four cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. Я ж сапер у мамы вообще лютый. C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. 87-го года, молодой еще. Да. Не то, что я 83-го. Так, и что здесь еще? Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Да я откуда знаю. Okay. So they used this kind of bomb before. О, здорово, Ману. According to Здоровка. the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Наверное, сейчас не лучший момент для этого разговора, но я дальтоник. Based on my engineering database, I have determined that the order of detaching the 12-volt cables is irrelevant. So you knew all along? I thought you may learn something here. Okay, then start with the 24-volt connector, then proceed to detach the 12-volt cables. Ну да. Так, Е. 12 вольт сперва, да? Ой. Я у мамы сапер, все нормально, инженер. Начать заново с контрольной точки. Да ладно. Все по-новому. Ты чё, мудозвон? RoboCop! Все по новой, прикинь. Но сканировай. Это мне что, теперь постоянно так сканироваться надо? 24 volts. Я просто не прочитал, что он изначально написал там. 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. Ну, давай. Сейчас с первого раза. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect. Okay. Так, они уже используют бойлер такого типа. Судя по диаграмме, вам нужно отсоединить 3 провода. Начните с того, у которого самое высокое напряжение, а затем отсоединяйте по одному по выбыванию напряжения. Разный цветов с напряжением 12 вольт. Какое перерывать сначала? Так, ладно. То, что порядок на соединение 12 вольтового провода не имеет значения.
Я подумал, что так хорошо. Тогда начинайте с климма напряжения 12 вольт, а затем соединять 12-вольтовые провода. Ну, 24 вольта получается, правильно? 24 вольта это у нас зеленый. А 12 вольт у нас идет синий. Синий. И так, на 12 вольт вот этот вот. На 12 вольт вот этот. Вот этот. Бомба обезврежена. Я же тебе сказал, я мама сапер. Да, оказывается, надо слушать то, что говорят. Ты прав, мама. Вы тупой, да? Ну и пошел нафиг, козел. Мы тебя не любим. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. Great. Now out of my way. Смотри, какой нафидушный человек. Че там, пусто? Вот слиток нафиг, забирай. А че так пусто, кто гамбанул? Вон все вложение в слиток. Most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Arnold's back with the money in the next. We're leaving. You should be proud to work for such a great man. At this rate, soon there might be no one left to work for him. Я пошел. See what I'm talking about? Пошли. Смотрим. Сканируем. О, вот это мне не надо. А, мне не надо. Че, здесь больше ничего нету? А так хотелось. А, да ладно, я правильно шел. Значит, здесь надо на разведку разведывать. Шуточку. А что разведывать-то? Ни хрена же нету. Может быть, сейф какой-то где-то лежит? Я же сейф умею теперь открывать. Я как не умел прыгать, так и не умею прыгать. Не, ничего нету, можно, короче, идти, все. Я должен был на разведку сходить, должен. Был обязан это сделать. Что это? Вещание прервано. Что? Да ладно, ты чё там? Чё? Кто? Мама. Больше нету снайперов? А мне не нравится, когда снайпера по мне здесь. Я у мамы снайпер, все хорошо. Кто здесь разговаривает? Чё? Кто посмел со мной разговаривать, я спрашиваю? Подожди. Где-то здесь разговаривает это, а где, я ни хрена не понял. I am in pursuit of the I have followed them into a tunnel. So that's how they must have gotten here in the first place.
believe they're retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry. Подожди, Хэри. А где-то здесь снайпер нафиг сидит. Вот он. Хрена себе. Хрена себе. Хочу сюда. И не зря захотел же. А? Али чё? А чё? А почему такая музыка напряженная? Задолбал душнило. RoboCop, there's a deserted warehouse nearby. It's the only building with street access in the area, and it's big enough to store their vehicles. It's your best bet to proceed there. Roger that. Когда уже босс будет, я сам не знаю. Хотелось бы. Хотелось бы уже босса. А прикинь, еще машины могут здесь гореть. Да ладно. Ты прикинь, здесь машины могут взрываться и гореть. Прикольно. Гаденыш. О, у меня, подожди, у меня же навыки, фигавыки. А сегодня по ездящим целям-то я нормально пробежался. Не то, что позавчера, да? Ладно, нам куда? А интересно, я машину могу взять? Нет. О! Жалко, я вот ездить на машинах не могу. Перезарядка.
Секундочку. Ну а чё, работа. Я работаю. Чё? Даже в выходные приходится работать, поэтому извините за паузы. Так, поближе пододвинуся. Это подальше отодвину. Это Х нажать надо. Так, где я? А. Кто там? Ты чё, блин? Недалекий, что ли? Смотри, там сколько осталось-то еще. Минус. По ножкам ему. Еще двое, вижу. Еще один. Где он? Готов. Кто следующий? Ага. Улики надо собирать. Улики нужны. Улики важны. Мне за них опыт дают. Чтобы я потом мог прокачаться. Я тоже работаю. Плитку в ванной начал класть. Хорош. Я тоже скоро начну этим делом заниматься. Неблагодарным. Подожди, давай наверх поднимемся.
Можно здесь наверх подняться? Можно. Прежде чем мы... Какой автомат? Прежде чем мы основную цель возьмем, предлагаю прошвырнуться вот здесь вот. А какой толк я сюда приперся, если здесь ничего нету? Такие автоматы нам не нужны. И не могу ездить на мотоцикле, не могу сам управлять автомобилем, блин, что за дичь? I am listening, creep. RoboCop! Why did Uэнделл Антоновски send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it. And apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. Yeah, I don't think so. I'm a vulture. I need my space. I'll see you around, cop. Че он багует нафиг? Такой геморрой, что сейчас я подрезку сделал всю. Сейчас раствор приготовил. Покурю, пойду еще раз перемешаю и начну. Капец, конечно. Так, ограбление банка завершено. I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Пошли к психиатру своему. Вообще, я считаю, что психологи — это шарлатаны. Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. У вас что-то барахлит все. I'm ready for you, Robo. I'm afraid not. Looks like OCP is really cutting costs where it can. God knows what they'll cut next. All right, let's see what's cooking under the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor. Оценка робоскопа. 1000. Так, 2000. Хорош. Hello, Murphy. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? Абсолютно согласен. Да, я тоже. Я сделаю это не ради славы. I serve the public trust. I do not do it for fame. No. Your sense of duty is what drives you. That's clear. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? Это жестоко. Cruel. To everyone involved, I'm sure. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful, especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before, he was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings
How do they manifest themselves? As echoes of the past. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you, I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. Ой, как вот это вот психиатром, с психологом вот это задание сидеть, трещать, это мне нужно намного подумать. Иди в пендрявый и думай там. У нас два ачеча есть. Два ачеча, тапок человечий, дедукция. Есть. И еще нам с тобою надо, наверное, прокачать. Что еще? Сканирование, инженерия, фокус. Что такое фокус? Ваши рефлексы? Давай. Да. Пошли дальше. Отправиться в конференц-зал. Ну, подожди. Что у нас по заданию? Погашен свет. Вот. Идем сюда отслеживать. Зачем только мне включать было ночное видение? RoboCop, is that you? I can't see anything. I am standing in front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? OCP skimps on everything when it comes to the police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations. Так, изучить коробку высокого напряжения. Follow the cables. They should take you to the fuse box. В коробке высокого напряжения только не обнаружена, проблема где-то в другом месте. Пошли. Ну, вниз получается. Нельзя же полицейский участок оставлять без света, правильно? Как они телевизор смотреть будут? Включатель. Еще, видишь, качали. Что у нас по заданиям там дальше? Следовать за обстановкой. Ну я не могу уже ничего сделать. Ладно, пошли. Одно задание было провалено, короче. Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking up. Подожди, а почему у нас все сюда и сюда? Oh my. Подожди. Еще раз. Отправиться в конференц, отправиться в изолятор. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send RoboCop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Uэнделл Антоновски no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding.
I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Угу. Подожди, у нас же еще здесь пацанам надо. Over here. Подожди. You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. It's not like you didn't deserve it. You know that he runs to Becker with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Чему этот тупой разговор был? May I help you, Mr. Mayor? Мэр? Oh, it's me who's gonna do the О, helping. мэр похож, слушай, из You know John робокопа. Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? Чё? I will not let OCP take over this city. I knew you'd understand. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, RoboCop. Ваши действия влияют на политику. Vote for the neighborhoods, vote for Kuzak. Я стал политиком, железно. RoboCop is getting a face-to-face with the old man himself? I tell him all about how the OCP is fucking us Got a over. job. No, you wouldn't. You wouldn't say a word. How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Дополнительное задание. Давай посмотрим, что у нас там по заданиям. Второстепенные задания. Домашний террорист. И потом еще какого-то старца надо будет поймать. Подожди. Задание домашнее отслеживать. Поехали. Да. Доступно новое очко навыков. Хорошо. Тоже мне качать фокус, выносливость, броня, психология.
Более низкое требование для всех вариантов диалога, повышенное доверие народу удваивает получаемые очки доверия народа. Подсвечивает хороший вариант диалога, снижает порог результатов для главных героев. Но это бесполезная ерунда, я даже вкачивать не буду. Сканирование. Так, а что встретится? Шипс. Почему шип-то опять? Задание. Идем. Он что, блюет, что ли? Вот, служить и защищать какой-то есть. FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. Hey, Robo! Do the robot dance! Watch and learn, young man. So much for my field training. You rock, Robo! Первая полевая подготовка. Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. Ask yourself, do I have the will to clean the streets of Detroit of unrighteous individuals? Yeah. As a matter of fact, I do. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. А он манул, наверное, чревовещатель. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? I think that answers my question. Please, I need your help. Set the radio to my channel and follow me. Follow me. Roger that. An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Входим в здание. Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened? Кошка у тебя пропала, да? When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Воображение робокопа не существует. Тоже хорошая версия. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing. Я же тебе говорил, про кошку будет задание. Бабка, значит, всегда с кошкой. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working, and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Good luck down there. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. Turn your So flashlight don't you come on. back without him. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience.
Ну чё мне сейчас, блин, каждую закатучку нафиг, блин, про это животное искать? Ну и чё ты не хочешь пройти? Проходи. Он не проходит? Чё, Клэр? Ты вообще, смотрю, у тебя фонарика нет нафиг, а ты вот держишь фонарик, дебил. Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Go ahead. Ну давай. Я железный не смог это сделать, а ты смог. Кожаный. You will never know until you try. What was that? Где? Что ты смотришь? У тебя фонарик появился? Man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Следы животного где найдены. The fugitive has left a trail. This time pace yourself. Уйди. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Loopy. Cats are susceptible to substance misuse. Shh. I heard something. Что слышу? It's coming from the piano. Следы животного найдены. That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Давай. Уиллс одобряет. Ты дебил, что ли? Кто так животных выловливает? Вот сам туда ползи и ищи нафиг. It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. Били с другой стороны. Кого били? But I can try to squeeze through that gap. Даю разрешение. Это самое важное задание для тебя, Эфиоп. Давай, роняй кал. Okay, here I go. It's actually not as bad as I thought. Ну и чё он? Cool. Now let me get that door open for you. А я мог бы, блин, эту дверь проломить. Чё ли побелей, да, зайка? А здесь мушка пробежала. Это ты виноват во всем, Эфиоп. Ага, я здесь же был. Следы животного найдены. Лови быстрее. Oh gosh, Fortune, you look a mess. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Я еще здесь прибираться буду, да вы чё? Так, определите источник шума. А я был еще до большого взрыва. Это ты нарисовался, а я был еще до тебя. Какие у вас споры там непонятные. Тыц. Так, что там? Сейчас будем, подожди. Мамонты, блин. Ага. Точно, говоришь. А нахрена я волын достал? А, здрасте.
Ты что, дебил, что ли? Вы что, пацаны, охренели? Смотри, я ему прям проломил черепуху. Однако. Так, что у тебя? Это АК-47. С неудобным прицелом. Это кто? Так ты его встроил? Бобовый, ты меньше есть надо и меньше будешь пирать. Подожди, а что у него пробита голова чем-то, что ли? Или что это? Пулевое ранение, верхняя часть черепа смертельно. Это кто покакал на него? Большая кровопотеря. Сканирование успешно. И что нам это? Смотреть жертву. Loud and clear. What is your status? We got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time and find the most advantageous location. Officer Washington? Officer Washington? Keep cool. I am coming up to have your back. Я бегу. Ё-моё, блин, пацаны, вы чё? Обурели, что ли? Откуда он здесь взялся? Ты не забывай, я робокоп. Да подожди ты, блин, видишь, кровь здесь висит. Интересно как. Смотри, как кровь висит. На Sony PlayStation у меня таких багов не было. Робоцип. И робоцип, ага, точно. Сам такой. Подожди, на какой этаж-то идти? What is your status? I'm hit. Remain calm. I am here. А, ты повалился, что ли? Ты где? А что ты меня пугаешь-то? Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. Вместо расследования вернуться на улицу. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Это же просто чудо, говорит. Ну-ка, бабка, у тебя есть сейф какой-нибудь? Грязно у тебя, бабка, приберись, пожалуйста. В этом городе инфа совершенно не распространяется. Уже столько народу полегло, а они все лезут и лезут с пистолетами целыми толпами. Потому что они самоубийцы, получается. Смотрю, бабулька, компудахтер, смотри, ЭВМ какой лютый. А в субботних розыгрышах лотерея побеждает номера 91929, 39, 49, 59, 69, да. Исчерпывающая информация, которая нам была жизненно необходима. Нафига я навык сейфа развил, если сейфа как такового, блин, никакого здесь больше нету, блин. Починка. Номер двери на квартире 6 нужно зафиксировать. Он постоянно
переворачивается вверх ногами. Жилец все под ними жалуется, что его беспокоят гости, которые приходили в квартиру Ди, крайне низкой. Че, пошли в квартиру номер 6 сходим. Может, я что-то не доглядел, не досмотрел, не доглядел. 5, 4, 3, 7, 6. Но меня сюда не пускают. Ну и в жопу тогда пошло. Подожди, а ну номер 9. 8, 9. Ну. А, ну мы в этой квартире с собой. Ладно, все, пошли отсюда. Первая полевая подготовка, задание выполнено. Так, дай-ка я сейчас быстренько шторы зашторю, чтобы у меня голову здесь с улицы никто не наблюдал. А то сижу в одних труханах нафиг. Что нам с тобой дальше надо сделать? Встретиться с ошибкой. Подожди, блин, со стариком. Задание. Что у нас? Служить и защищать, домашний террорист. Вот это вот. Различные задания. Подожди. Задания. Служить и защищать, отслеживать. Найти нарушение 06. Следите за обстановкой. Ну хорошо. Пошли. Парковка в неположенном месте. Ага, сейчас я тебе крысятничество здесь устрою. Есть. Мне же прокачку надо. Че говоришь? Ненавижу дневные смены. Смешно. Блин, я заблудился. Ага, вижу пожарный вот этот вот. Шо ж неаккуратно так стал? А в прошлый раз, помнишь, мы бегали нафиг, непонятно было что. А сейчас я вот начал всматриваться, что мы делаем. Да, действительно. Купаться запрещено. И чё? Там воды нету, дебил. А это то же самое, что купание, никакой разницы. Выписать, сделай предупреждение. Вы можете идти. Плюс 25 улика преступления. Так, хорошо, идем. Что там? 38, 81, 40 до хрена метров. Идем дальше, вон туда, получается. А, блин, почему я не могу быстрее ходить? 33 метра. Я, наверное, вот сюда пойду сперва. А как туда забраться? А, там лестница по-любому есть. Да, вот он, лестница. Ты чё, гомосек проклятый? Я тебя предупреждал в прошлый раз.
It's an act of revenge. I was loyal and she betrayed me. Trouble in a relationship is no excuse for littering. What? I mean my boss. She fired me after all these years, so I'm spreading confidential papers. Let everyone know the fraud her company is up to. Да, ясно, на твоей стороне. You can go, but remember, revenge results from weakness. Forgiveness requires strength. Yeah, sure. Have it your way. Вы оправдали, наверное, доверие народа. Ты понял, какой я оправдательный? Так, получается, еще 2 задания надо сделать. Служить и защищать. Так, 45 метров. Сюда? Чё, кто? Стопы по Быстроляну. You are committing an act of vandalism. Yeah, did the guy from the poster send you? Compliance with the law has no political affiliation. I have to issue a ticket. You are suppressing my right to express my opinion. I am a political martyr. Пошел нафиг. Великое преступление. И последний 151 метр. Ну, вандализмом заниматься, это как бы такое себе. О, давай-ка туда зайдем. Что это такое? They're opening Delta City in a few weeks. Those people will need to clean their suits somewhere, and then the money will come pouring in. Что он сказал? Интересно, я здесь пройду вообще? Или это... А, нет, смотри, пройду. Что это? Курим! Курим, собака! Осуждаю. Слышь, усатый. Smoking is dangerous, not to mention illegal. I don't give a shit about either. Да так же, как и мне. Then you must suffer the consequences. No one in this country values independent thinkers anymore. Вы поддержали закон. И он продолжает курить, цари. Хорошее место расследования. Так, встретиться со стариком. Давай посмотрим, что у нас по заданькам дальше есть. По заданькам выполнены. Так, домашнее вот это. Отслеживать. Куда нам с тобой идти? Вон туда. Подожди, а как мне туда попасть? Так, давай сейчас вот 2 минутки, сейчас подойду.
А я думал, ничего не происходит здесь нафиг, а вон люди ходят, смотри, всякие разные стороны. We should vote Kuzak. The Mills guy's just another suit. He knows nothing about ordinary people. Просто питенько хотелось, я тебе чай сделал. Так, что здесь у нас? Так, осмотреть квартиру 12. 12 это второй этаж. Дорогой любитель кошек, хватит кормить кошек в подвале, они повсюду гадят. Доступно новое очко. Новое очко. Очко новое доступно. Так. Заставляя пули отскакивать от определенной точки, позволяя попадать по врагам. Прячущись. Хорошая штука. Чё, блин? Где хата номер 12? А они не помечены, блин. Как я вам квартиру 12 здесь найду? Ну, 7 вот, и все. А, вот 12-я хата. Там завалено все. Но я все равно улики посмотрю, мало ли. Не, ничего нету. И не бодихом? Что говорят? Обнаружена ловушка, обезвреживание не завершено. Хрена себе. Что за плата? Стикер. На этой неделе счет за хранение, забрать кошачий корм, взять показания у торговца рыбой. Хорошо. Пицца. Старая коробка от пиццы не относится к делу. Картонная коробка с документами не относится к делу. Электронный компонент, ничего подозрительного. Так, ага. Я вижу твою вот эту вот, который шкаф надо отодвинуть. Следы на полу обнаружен тайный вход. На Е нажать, да? Так, у тебя наркопритон здесь какой-то. Счет за аренду хранилища. Такой-то, номер хранилища 17, город, штат. Так, адрес улица такая. Срок аренды 3 месяца. Всего $210. Доступно новое очко навыка. Ни хрена себе, я очки навыков нафиг качаю. So OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind. First you let me go at the bank, and now, when I'm actually starting to figure out what the OCP scam is all about, you show up and ruin this. Do you want to help OCP avoid liability? Незаконно добытые улики недействительны. Полиция поймает виновных. Вы совершили преступление. Your evidence is invalid if you obtained it illegally. I don't collect it for the court. I won't win against OCP there. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first.
At the bank, you proved that you were more than just a tool programmed to obey OCP, but now, the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I need to just spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Хорошо. Чё? Контрабанда наше все. Отправиться в складское помещение. У тебя больше здесь ничего нету? Давай быстренько меня вкачаем. Навыки на сканирование. Ладно. Что это? Хорошо. Ай. Отвлекись на секунду. Ага. У тебя выбор. Курица просто жареная, Ага. либо курица жареная в соусе. В соусе? Или же просто жареное? Мне все равно. Что проще? Они оба элементарны. Ну тогда в соусе. Спасибо. У меня сегодня на ужин курица, жареная в соусе. Зайка приготовит. А это что? А, это лестница. А где мои ноги? У меня ног нет, я летаю. Я прыгать не могу. Как робокоп не может прыгать? Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car during that bank robbery. Это сейчас стопудово опять какой-то подгон будет, мне придется стрелять, убивать. Невиновных людей убивать. С автоматами. Ты зачем женским голосом разговариваешь? Я не разговариваю, у меня жена разговаривает с женским голосом. Man, it's RoboCop. So what? We're just sitting here enjoying the moment. Nothing suspicious. Right, officer? Да, наркоманы. The signal. We should just shut up and smile like the exemplary citizens that we are. А почему вы так разговариваете, когда меня здесь нету нафиг? Я где-то очень сильно далеко, я ж вас слышу, дебилы. Ага, что это? Улика. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. Пошел ты, дядя. Я не заблудился. Я просто в поисках улик. Trouble with the lock. Seems that I forgot the key, but, You will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us all? Да, хватит. Где ж я вас хранить-то буду опять, а? If you do not come quietly, I will not need any. Look out! Откуда? Блин, меня убьют же, ёпта, ты мог. Ага. Мама.
Так, еще один остался. И что же вы здесь делали, ребята? А, подожди, мне нужно вот этот автомат обратно мой. И что же вы здесь делали? Документ связь с OCP. Личные вещи Саманты. Взять. Связаны с SCP. А здесь что? О, смотри, кошачий корм. Что-то вообще не ули... А, вот смотри, можем подлечиться. Ну еще не завалили нафиг, а я не смотрю на ХП вообще, блин, чё? Ну пошли. Эти меня ждут? Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. Коробка останется у меня. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. Пошли в жопу. Ушлевки. А дистанцию вообще не учат здесь, да? Не соблюдают, точнее. Я говорю, губы подведенные у него. So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? Да, расскажите. If there is evidence of a crime, I would like to know it. Police officer, first and foremost. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of Old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Grocery. Leave the box there. Ну, давай отнесем, чё. Не так уж далеко топать. Доставить коробку в магазин Рони. Рони. What do you mean, $1? I have Samantha's belongings. Oh, yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all on the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Все, одобряет. Сторис, Лорис.
Письмо матери Саманты. Они обвиняют вас в фальсификации доказательств, потому что хотят вас дискредитировать. Но я им не верю, никто из нас не верит. Мы понимаем, что СМИ и OCP части одного целого. Ваши действия могут это понять и остальным, поэтому не давайте им заставлять себя замолчать. Кто-то должен высказать за нас, кто-то должен поступить против них. Не обязательно проверить коробку. Проверил. Задание выполнено. Что у нас там по заданиям еще с тобой есть? Все, последнее, пошли. Теперь по сюжету идем. Вот моя бричка, кстати. Шип 100 сена, блин. А почему так далеко топать-то всегда? Почему у меня нет скейтборда? Я бы на нем быстрее, или велосипеда, на нем быстрее бы доехал. Ну, представь, робокоп на велосипеде, вообще же прикольно было бы. Лимузин блатной себе. Hey you, the old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the staircase. По лестнице-то я быстро поднимаюсь, слушай. The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Сам ты дефективный, ушлепок. Oh, it's good to see you, my boy. Leave us. I want to talk to him in private. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. Ну, поправляйся, чё. You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment, or what's left of it. It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now. I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? Любые улучшения подойдут городу, I давай. agree with all city improvement plans that have the citizens' well-being in mind. Glad to know you approve. Delta City's construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? Это помогает мне отлично выполнять работу. The enhancements allow me to excel in fulfilling my duty. Not only your actions, but your words confirm that you're an exemplary police officer. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? Они повышают мою эффективность, это трата времени, это трата времени. I would rather focus on catching the riffraff. I understand, but sometimes Старику это не понравилось. Да пошел ты в жопу. Мне тоже не нравится I can психиатром imagine сидеть. it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want.
Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? Льюис нужна медицинская помощь. Полицию беспокоит намерение OCP. My Льюис, partner has been severely wounded подруга наша, and что is ты? being treated at Gibson Memorial Hospital. I'll make sure she gets the best care there is. Thank you. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. Doctor's orders. And you can't argue with them. Давай, какой бы ты плохой дядька не был бы, нафиг поправляйся. Take care Зла мы of тебя желать не будем. И ты береги After all, себя. a piece of Detroit depends on your well-being. Oh. Я предпочитаю быстрый Holy спуск. shit, what was that? RoboCop. Not such a piece of junk after all. Они охренели, видел? Я, блин, с 5-го этажа спрыгнул. Shift в стоге стену. Вернуться на улицу. Hey, Murphy, are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike is still out there. OCP wants to raise towers of glass and steel. Go ahead. Just not where we live. Как я быстро, да, скоротал там путь. Блин, ну топать, конечно, это ж вообще капец. Он медленный, блин, и топать столько времени. Капец, блин. О, вот одобряю. Вот это вот хорошая граффити. They say that if Mills wins, we'll all get an apartment in Delta City. Screw that. Хорошая картинка. Одобряю. Че это? Синематограф? А что такой побитый? Greetings. Waiting for the movie screening. Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience. Has working with the police not made you change your ways? I need to keep up appearances. Otherwise, I wouldn't be much use as an informer, now would I? Nah, tell me. What's the next job for the police's finest duo? I need information on Spike's whereabouts. That SOB. I'll never forgive him for what he did to Briggs. Luckily, there ain't much left of the street vultures after the bank heist. They're probably laying low. But now you mention it, I heard about a biker who had a crash near the riverbank just behind the mart. So, your best bet is to check out the scene of the accident, or maybe hit up a nearby mechanic to see if they know anything. А ты помогаешь мне только из-за Бригза? You really want justice for Briggs? We owe him. But it's more about Daniel and Gale. And I think everyone will sleep better once those butchers are taken care of. Thank you. You have given me all I need. I know you're busy, but there's something that I need your help with. I will not be involved in any illegal activity. That's very presumptuous of you. I just need help finding a VHS tape in the rental place across the street. The title slipped my mind, and I assume you've got like a database or something in your head that'll make looking for it a breeze. So what do you say? Will you help me look for Порнуху it? принести ему с видеопроката. Продолжил. If it helps you stay out of trouble, let us proceed. Yeah, it'll solve all my problems. Let's go. Let's go. What are you looking for? So there's this movie about a guy with a gun, and there's this bad guy who wants something. I'm pretty sure the title has some biblical reference in it. You lack vital information on the subject. Это похоже на фильм книга Илая, что ли? Okay, let's start searching.
Remember, the title has something to do with the Bible, saints, cosmos, or whatever. Start by checking the thriller and drama sections. Should we ask the owner? Forget him. He has no idea about movies. He thinks that Salamanca deserved the Golden Piston for the Best Picture. Изучить кассеты жанра драма и триллер. Garden of Earthly Delights. Oh man, great movie. Very elegant. Panned by the critics though. But the director is a badass. He personally showed up to one of those ceremonies to accept the award for the worst movie of the year. Вообще болтливый и душный нафиг, ага. Easier said than done, my man. Я бы никогда не подумал, что, блин, Робокоп мало экшона и очень дофига базара здесь. I'm just messing with you. That was truly inspiration. But let's get back to it, because that's not our take. Огурчик это запомнит. Пленки совпадений нету. Excuse me, we are conducting an investigation. You can investigate the case as several tapes being overdue. Your main suspect is your friend over there. Oh man, did he call us friends? Nice. Совпадение 0. Kind Shepherd? Love that one. You know, that movie could have never happened. The director threw out the script after reading a couple of pages. Thankfully, his wife picked it out of the trash, and after reading it, she forced her husband to give it another look. Everyone deserves a second chance. Do we? I'm not so sure about that. Alex Merfy was given a second chance. But I mean, you really deserved it. Which is something I couldn't say about a lot of people. Anyway, I don't want to spoil the mood, but that's not the tape we're looking for. Nothing in thriller or drama. Okay, how about you check in the sci-fi and action section? I'll have a look at horror. Совпадений нет, совпадений нет. Eve's flower. Надоели. Нахрен я это душное задание взял? Celestial decay. You cannot. Hey, I think I found it. А нахрена ты тогда меня звал, если сам нашел? Me, sire. Here it is. Isn't that the tape we're looking for? Tape? What? Че, блин, творится вообще? Do you want to shoot an action movie? I think I'll wait till it comes out on VHS. За кассету здесь буду стреляться, ты чё? I need a hand over here. Do you need assistance? Let's give him a warm welcome. Да что ты? Откуда? Откуда? Найти огурчика.
First, I hear a bunch of movie puns. Where is Pickles? He ran out the back door. Where will I find him? I don't know. But homeless or not, you still have to give an address to get a membership card. Try the computer. Maybe you'll find something there. Какое бестолковое задание, вообще капец. За видеокассету на них там стрельбу устроили вообще. Что это такое? Вы чё, пацаны? Who's gonna pay for all this? Пиклс. Так, у тебя ничего здесь залутать нету? За видеокассету вообще, что это такое? I don't care if OCP lost some money for once. А, кстати, по-моему, здесь сейф где-то был. Нет, не здесь, но где-то я, позавчера мы здесь гуляли, где-то сейф был. Но следы недавнего использования отсутствуют. Что там, дрочишь, что ли? Пошли. А огурчик? Ты здесь живешь, что ли? Огурчик. I overheard some torchheads saying that they were running away from the cops and went through that video store. They had a wad of drug money on them and didn't want the cops taking it, so they hid it in one of the VHS cases. I misheard the title, so I needed help. That is not the kind of help I was willing to provide. Come on, give me a break. I fucked up, I know. And I get that you're on a mission to save my life or something. With all that great advice of yours, diamonds are made under great pressure. I'm not a fucking diamond, okay? I'm a junkie. There's just one thing that I need right now. Which is? Ньюк. All I need right Ньюк ему now нужен. is a fix. So, let me keep the money. You won't hear me asking about anything else. Are you asking a police officer to leave you with money from nuke distribution? I know you're a police officer first, but can't you be a friend this one fucking time? Я делаю это как друг. Забрать деньги, потратить эти деньги с умом, оставить деньги. I will leave the money with you if you spend it wisely. That's cold-blooded, man. But thanks anyway. You're my savior, Tin Man. But what do I do with the money Почему that I'm ему not еще не supposed to spend on предложили на drugs? подошву поставить протектор? Это сопротивление беговых кроссовок. Соглашусь. Было бы неплохо, если бы ему реально поставили резиновые вот эти штуки. Ты что здесь лысый делаешь? Подожди, вот это у нас задание, вот это задание. Доберись до бейной шипстоги сена. Подожди, Бен. А что за задание у нас с тобой? А, ну у нас... так, это куда? Шипстоги сена, шипстоги сена. 52 и 200. Пошли на 52 метра. Greetings, citizen.
Ah, the best cop in the hood is back. How can I be of service? I am here in regards to a fugitive. Oh, damn. What is wrong with this thing? I need to get that car down, or God knows what might happen. Can you help me out with this? It's new and I don't know where I put the manual. I will use the valve. Go on then. Let's see how it's done. I thought you knew how to bring that car down. Can't be that hard. Я аккуратно. It doesn't start. Pop the hood. А ты-то нахрена? Я тут мастер или ты? Spark plugs are not the main culprit. There is no power. Battery is fine, stable, above 12 volts. That's one thing checked off then. The coil has been disconnected. That would explain the car not starting. Подожди, где здесь что? Где третья, четвертая? Даже не может быть. Что? Ну. Где что и по что? Кому, блин, здесь анализировать-то? Где четвертая запчасть, которую надо проанализировать? Но она вот выделена. И не она, да, при этом. Я вот не вижу, чтобы где-нибудь что-то еще можно было просканировать. Или игра зависла, или что? Улики, блин. Но она вот не сканируется. Где она сканирует? А вот, блядь. Ёб твою. I detected an electric current inside the cooling tank. I recommend grounding it to fix the problem, but I am sure... I'm guessing it's an easy fix. Ну вот, завелась, а то мама. It started. We're on the money. Well done, RoboCop. You are one serious Swiss Army man. I am best at catching criminals. I should get back to it. You said earlier you were looking for someone. A biker. Have you repaired any motorcycles recently? As a matter of fact, I did. This big, chunky guy showed up. Bald head, big ears, and spiky beard. Wasn't really warm and cuddly, but he paid cash in advance. So why would I refuse? Do you know the whereabouts of this individual? I don't. But he asked me if I do paint jobs too, then showed me a ripped-out page that had a tattoo design on it. He asked me to spray a mean-looking bird onto his gas tank. Why do you think the design was intended for a tattoo? The page he handed me had other graphics, which were clearly tattoo designs. And, as far as I remember, it had the address of a tattoo parlor that's close by printed on the bottom of the page. Thank you for the information. Proceeding to the tattoo parlor. Подожди, он сказал за углом салон тату. А я ведь где-то видел его. Но не так же 128 метров за углом тату салон. За углом тату-салон. Is that true? Mary has to close a restaurant? 2 words. Delta City.
А эти так и стоят с самого начала игры там, прикинь. Да, игра, конечно, недобитая. И погода вот одна и та же. Что ты Full смотришь? metal armor and you still want piercings. Hey, respect. Я хочу пирсинг, да. И татуировку на лице. I am not here for that. A tattoo, then. It'll really bring out that jawline. Может, я тебе челюсть подчеркну? How about I bring out your jawline? Hey, man, no pressure. I was just trying to be helpful. Anyway, if you're not here for inking, what do you want? A biker called Spike. I heard he was your customer. I don't serve no bikers. Don't know who told you that, but it's a load of bull. Are you denying making tattoos for the street vultures? You've got no proof, cop. Now stay off my case. I need to get back to my work. А давай заставим кепку сожрать его, да. Осмотри тату-салон. А это чё? What now? You're gonna try to tell me that I'm smuggling nuke in a red inker? Do you? You still Ага, here? вот она. I don't want my customers to confuse my parlor for an auto shop. Ну чё уж, Липан, я нашел байкерское ячейче. Личный блокнот на несколько страниц упоминается I стервятники. found evidence of your connections to the biker gang. I'm not telling you nothing, cop. Spike and what is left of the street vultures are going down. It is your choice if you want to join them. Ah, fuck. I told him not to come in here when he was so hot. He brought this on himself. Where is he? He's got a place nearby somewhere, but I don't know where exactly. I am afraid this information is too vague. His motorcycle must be parked outside. It's some sort of chopper. I don't know. You can check the plate number on that photo. Wise choice for a scum artist. Oh, I can't concentrate with all those reflections bouncing off your armor. Пошел нафиг. Что тебе надо? Hey, RoboCop. Чё? Mr. Mills would like to have a word. He's waiting in the car. Подождешь. Мне надо там потрещать. Подожди. Получен номер машины. Что за фриз был сейчас опять? Подожди. А тот-то что типа от меня хотел? Подожди. Пошли к этому подойдем, прям потому что он мне на карте даже не отмечен. Come on. It is an honor to finally meet the hero of the city in person. It's a shame that our basketball team can't fill us with similar pride. Yeah, just lost to Atlanta. Some say it's because of a lack of team players. Do you think it's that important? Being a team player? Cooperation among police officers helps increase efficiency. And not just among police officers. I'm glad you look at it that way. As for me, I have always valued team play. That was the way things were when my parents worked for the city. My grandfather used to tell me that this neighborhood was a great place for an evening stroll. Now it's different. Kuzak allows the city to be taken over by criminals. He can't stop it because he's not a team player. He fails to realize that OCP has given this city its most precious treasure. You. I want to work with you and OCP to improve this city. I want to take care of your interests. It's about time someone did. But to make it a reality, we would need your support. So, what do you think about getting involved in politics?
Involvement in politics is a civic duty. I'm glad you think so. You are the symbol of the city. Everything you do, everything you say has a political impact. No matter if you talk privately or publicly. You should choose what you want to represent. Incompetence and unaccountability, or partnership and determination. Only one of these paths leads Detroit to its former glory. You say you value team play. Together, let's form a team for the good of this city. We have a common goal. Together, it will be easier to achieve it. Now, you'll have to forgive me. We're already late for another meeting. Now think about what we've discussed. About what we could do for this city. Пошел нафиг. Не люблю вас, политиканы, блин. Найти нужный мотоцикл. А как, куда они уехали так быстро, сорвались, блин? Вы сквозь друг друга ходите. Это нормально? Не совпадает. Не совпадает. Не совпадает. Ну вот этот мопед мы уже, блин, шарили. Тот момент шарили. А где здесь еще мопеды? Блин, сейчас найди нафиг этот мопед. Это все блюет там. Угу, вот его мопед. Стопудово. А, нет. Подожди, ну у тебя еще мопед я видел. Да я все мопеды здесь уже. Место располз. Ну давай вот здесь вот были. Здесь не были еще. А вот мопед. А, вот она чайка нафиг нарисована. Его мопед, да. Совпадает. Хорошо. Куда дальше? Ага. Доставай волыну, будем сейчас волынить. Ты что здесь делаешь? I'm so glad you're here. I can deal with screams and fights, but this music is driving me crazy. My head is... Ты кровь выбираешь, чувак. It's like a hangover. Wait. Maybe it is a hangover. О, это мне не надо. Это хорошо, что я сюда спустился.
О, очко добавилось. Подожди. Еще чуть-чуть осталось. И еще шушудочку, и я прокачаю навык еще один. Здорово, пацаны. Да. Секундочку, сейчас подойду.
He won't screw it up. He's using you, just like he used us. He hired us, but he failed to deliver. That's why we had to get when we were old. Ah! Oh. Talk about a sore loser. You had your chance and you blew it. Now it's the Torchhead's turn. Deal with it, biker bitch. This is so stupid. But Oh shit! We've got company! Mind if I join the party? You weren't invited. Let's crush this tin can. Как я, да? Надоела музыка эта. What did Wendell make you do? You saw it yourself. He needed us to extract brains from corpses. Most of my men didn't have the stomach for it. Why brains? He would never say. Wendell keeps his cards close to his chest. Where is he? Sure. When? Now? I bet it'd be in front of a screen wherever that fucking signal is supposed to reach. Because he's always watching. Operator, requesting an ambulance. One unconscious fugitive suffering heavy blood loss. Обнаружено оборудование для вещания. Определите местоположение приемника. Здесь, оказывается, комната до хрена. Ну и чё? Включен сигнал передатчика, необходимо компьютерное. Хорошо. Начать, закончить вещание, изменить камеру. Подожди, что надо сделать-то? Куда туда пойти? Operator, Wendell's trail leads to the outskirts west of town, continuing pursuit. Так, мы его взяли за жопу. Опыта всего 274, блин, дали вообще ни о чем. Чё за козлячая нафиг работа такая? Подожди, а что там по заданиям?
призраки прошлого. Окей. Мы все задания выполнили в этой локе. Причем город один и тот же всегда был. Я понял, для чего мозги они собирают. Они мозги преступников собирают для того, чтобы внедрить их в роботехнику. Вот стопудово. Здорово, подруга. It's the new guy. He's waiting for some bigwig to show up. He's planning to do some psycho presentation. And who is the bigwig? That's what I want to find out. Mr. W, we still have no contact with the funhouse. I'm on the phone. We're ready. I understand, but please tell him that this is not a meeting that can be postponed. I see. So, they ain't coming, right? Fucking suits! Keep your anger to yourself, or I'll share mine with you. Who's there? Show yourself! You'd better not. As you wish, creep. You are under arrest. Come quietly. Do you really believe that's what's gonna happen? Take care of him, boys. I'll meet you on the roof. What's up, metal freak? Forget where you left your car? You better go, Miss Ortiz. It seems there will be Похоже, сейчас будет мясо. trouble. Где-то он тут. Ну где он? Подожди, а почему нам надо полная стрельба? Что у нас здесь было? Что работает у него? Надо же. На робокопа наваляли, говорит. Отправиться в погоню за Уэнделлом Антоновски. А куда идти-то? Alex? Is that you? Come to us. Yeah, Dad, we're waiting for you. Чё, блин, а чё? Куда я попал еще? Что за, блин? Непонятно куда. Чем мне коротит, а? Dad?
Иду. О, опять, смотри, флешбеки начались. Dad, are you here? I'm scared. Come find me, please. Why won't you come for me, Dad? Don't leave me, please. Don't leave me alone. Dad? Что происходит? О. Пустой контейнер OCP к делу не относится. Special offers at Juneberry Mall. Now a free gift for engaged couples. Goldfinch Jewelry has a discount on wedding rings. Choose something special. It's a symbol of your love and something for her to remember you by after you decided to get yourself killed and leave your family all alone, Alex Merfy. Don't hesitate. Come and take advantage of our offer. Что происходит? Over here, Murphy. Dad? Is that you? You look Пан different. Кью говорит. You're scaring me. I don't like how scary you are now. It's not your dad, kid. It's not even a police Что, officer. блин? I don't know what it is anymore. Что происходит? The remains of my husband, a police officer killed in the line of duty, were used to create some kind of a metal monster. I need to bury it to move forward with my life. Do you have a funeral suit that would fit that empty shell? Okay. It thinks itself as human. A world-class husband. A father. A cop. Что происходит, даже непонятно. Did you hear? It's true. You're not one of us anymore. You're not human. And you're not a real cop. You're just the rotting remains of Alex Merfy. You're something that should Never have been. Something that should not exist. Блин. Что за We have to аномалия? fix you. We have to erase. And we will. Just come to us. Come to the rooftop. We're waiting. Отправиться в погоню, а, блин... Видимо, на верном пути. Ха. Одна дверь. Ура, мы вышли отсюда.
Так. Чтоб меня перекоротило конкретно. Что It's the crap that is stuck to our shoe. A cuckoo egg planted by OCP. We need to clear our station of this shit. We must smash that thing. Fire at will. Бля. You're not one of us. You feel that too, don't you? Дверь из головоломки, то есть. С игры про чувачков. Есть такое дело, ага. Что происходило? Отправиться в квартиру. Что было это? Что за флешбеки непонятные? Почему все так белым-бело? Ты вернулся? На кухне есть кофе. Нравится. Dad, can you fix the camera? I think something's broken. Чё? Hey, you fixed it! Remember I'm playing a game this afternoon? Dad wouldn't miss it, would he? Pick me up at the station. I'll grab my gear. Чё, блин, я не могу Do понять. you really have to go? You look so sexy in that uniform. Why won't you stay a little longer? Подожди, я наверху еще не был. А, жесткая на любилова, понятно. Why are you here? Do you not love your family? No attachments, no leverage. Шлепнулся. Так я здесь уже гулял. Everyone wants to be back home with their families. Чё, блин, внимание, сбой задания. Welcome, shopper. Let's take a stroll through your... Do you think you can just go back? Go on with your life like nothing happened? This is a one-family built by ZM Industries. It's for sale because the head of the family to which it belonged was shot in the head. Your family has forgotten you. Why do you want to remember this? You attach yourself to something that is the weakest in you. To the part that's still human. Have you thought it over? Why not make me an offer? Why carry this burden? What is your sacrifice worth? Holding on to them makes you weak. Destroy them. Destroy them before they destroy you. Идти же, пассатижи. Разобраться с Алексом Мерфи? С тобой, что ли? Alex Merfy, the one and the only. I'm here because you have something that belongs to me. You have my badge. Lewis gave it to me. Lewis is hurt because of you. Because you keep insisting that you're something that you're not. That you are still me and that I simply came back to life, but you're wrong. I'm dead and I want to finally rest, but you won't let me. Your delusions keep tormenting me and my family. You need to let us go. I want my badge back. I have it, so I remember. Remember what? The lie? Lewis knows us. She would not lie. Give it to me. It's mine. But, Lewis, I want it back. This is my badge. Then I'll have to take it back myself. Чё? You are strong enough to take him. Don't forget you have a partner who's counting on you. Take this gift. Don't forget who you are. Alex Merfy.
Чё? И чё? Ничего не понял. Get up, for God's sake. That's it, Robo. Keep going. Where's the chopper? The cops will be here any... Uэнделл Антоновски, Haven't you had enough yet? you are under arrest. You have the right to remain silent. Relax. I'm not your enemy. If I were, you would have already... Сань, привет, здоровки. You have the right to an attorney. Hey! I wanted to help you. Release you from the burden of your past life, of your memories. But you don't want to lose them, right? Now I get it. Anything you say may be used against you. I can give you back those memories. All of them. We should help each other. We have the same boss! Police! God damn it, you again? People need to see this. Cuff him. He is a cop killer. Hands behind your back! Can you hand me my lighter? It's a family heirloom. I wouldn't want to lose it. Не давайте, не давайте ему. This trinket, it'll be safer in the prison depository. You'll pick it up yourself in, I don't know, 150 years? Plenty of time for rehabilitation. Да, курение вредит вашему здоровью. Я сегодня днем видео попалось где-то назад, проходил с брачком. Да, было такое, ага. Антоновски, the infamous new guy in town, has been apprehended today. RoboCop was able to capture Antonovski, as reported by an eyewitness, Channel 9's Samantha Ortiz. Unfortunately, no footage of the event has emerged. RoboCop's efforts have prompted a public debate regarding his status as a human being. Here's a statement from John Mills, a candidate for the mayor's office in the upcoming mayoral election. Today, RoboCop has done more for this city than the current administration has done in its entire term. That's why I feel that it's time to give something back. If elected, I will be advocating to grant RoboCop the status of a free, living human being. That's right. Vote Mills, vote RoboCop. Staying on the topic of OCP, the CEO of Omni Consumer Products А я не знаю, мне кажется, для финала еще рано. Хотя похоже. has been taken to the Gibson Memorial Hospital for observation. His condition is stable. We wish you a speedy recovery. Для финала рано еще. Wendell's in prison and the old man is on his way out? Could this day be any better? Jeez, Steph, don't you have any respect? Here's the man of the hour. Congrats, Robo. You caught that bastard for what he did to Lewis. We are not done yet. Murphy, come talk to me after you're done with your evaluation. Что это с лицом нафиг? Так, задание прошлого призрака нафиг прошла, а я в GTA-шке сгорел. Да, он ли ап? Не знаю, я там не проходил такое. Так, еще не конец. Добавлено новое задание. Хорошо. А, подожди, нам с тобой на оценку надо сходить сперва. Оценка у нас происходит где? Где-то на первом этаже. Главный гад? Ну, он похож на этого главного гада, блин, но, по-моему... Ну, блин, еще, ну кого я, блин, сколько мы наиграли? 10 часов? Не может игра быть 10 часов. Подожди, отправиться в изолятор. Подождет изолятор, мне надо на оценку сходить. Он ли ап, это взрыв нервов? Я бы поиграл бы в он ли ап, я прям хочу, но игры этой нету нафиг. Он ли ап это где ты чисто проходишь пешком своего перса. Я вот хочу поиграть ее. Его сбросили с окна, но он, получается, выжил. Получается, что да. Блин, а где та самая комната, где у меня идет оценка моего этого самого чебурнатора? А, вот она. Stop
The TV personality I keep seeing on television? Something not many people know about me. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease, Morgan? Давай оценочку. Давай побольше очей. 1000, 250, 750, да? Маловато будет. Нападение на здание суда. Что-то мало нафиг. 2550. Да. Спасибо, Александр. Спасибо. Тебе всего хорошего. Спасибо за лайкушку. Congratulations on catching Wendell. You seem to constantly be front-page news. Not only that, your situation has become a topic of public debate. I imagine that could take a toll on anyone. How are you dealing with other people trying to determine your identity for you? Ой, блин, что с этим психологом опять трещать так 1,5 часа, это вообще как That's probably the healthiest way of looking at it. But the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want? Yes, I deserve it. And why is that? I am human. The idea of granting you human rights is a very important issue, but no more important than the main reason for today's session. Many people might not be aware of that, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before capturing Wendell. The only other time you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them? I wanted to get Wendell, even at the cost of my own life. Revenge rarely leaves us satisfied, but I understand your feelings. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people... Давай скипнем этот разговор, потому что он бестолковый нафиг. О, мне 3 очка есть. Could you stop by the cells on your way to read? Someone there wants to speak to you. Допросить огурчика. Огурчика мы сейчас допросим. Подожди, навык вкачать. О. Рикошет сделали. Фокус. Блин, я не знаю, броня. Так, что у нас по заданькам там? Кого ты, зачем ты залутал? А, еще не конец. На Z, на C, на G. Он явно стоял в очереди не за внешностью. Не за внешность. А чем тебе его внешность не нравится? Нормальная внешность. Самая внешняя такая. I'd recognize those footsteps anywhere. What did you do this time? Well, your buddies found me with some nuke that I bought with that money that you let me keep, remember? It turns out that the legal amount that you can carry is 0. Can you believe that? I can and I do. Yeah, you're the one who'd know. But none of this matters. I'm here mainly to congratulate us. We did it. We got the guy. We sure did, partner. Any new leads? Are you looking for trouble? This is the they lived happily ever after part of the story. Wendell was conducting suspicious activity for someone at OCP. I want to know who. Shit. I thought you were just looking to avenge your partner. I forgot that you're a dutiful officer. All right. I'll keep my ear to the ground and see what the streets are saying. Good. Good. Talk to you later, partner. Сам ты напарник.
Это на второй этаж. Надо отправиться в офис сержанта. Seriously? The hand, rookie? Actually, I do. Murphy, in my I'm used to office. working with one hand. You'll eventually forget about being shot the first time. Catching Yeah, Antonovski when? put a smile on a lot of Shot the people's second faces, time. but we still have one unresolved issue. Catching his accomplice at OCP. Exactly. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up again. We don't want that. So who do you think it is? Becker is an obvious choice. I just don't know if that's not too obvious. Do you suspect that Becker is on Wendell's payroll? It has to be him. Then you won't like what I've got to say next. Mm. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about him? Can you trust him? Despite shortcomings, he is trying his best. That makes me a little less anxious about signing him up to look after you. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington. And let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she being helpful? Are you getting anything out of those sessions? Она уже мне очень помогла, она очередной шпион. Это процесс. This process takes time. Like most things that are worthwhile. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. Sure thing. In the meantime, I'll brief your overseer. Officer Washington! Кто? Yes, Чё? sir. You've это got a new Вашингтон. assignment. I'm ready and willing. Уходим отсюда. Ну, дико странно, конечно, что, блин, не дают покататься на машине самостоятельно. Задание выполнено, еще не конец. Отправиться в палату Льюис. Did you watch the game yesterday? I don't know what's wrong with our team. Losers. I wanted to throw the TV out the window, but it was too heavy. На больничной палате вся избита ногами. Wait, why are you asking me about my liver and kidneys? They shot me in the leg. We can offer you a higher She's waiting for you, Murphy. Just get the bullet out and let me. Come on. О, она, смотри, give me жила. skinny. I want to know everything. Ah, Murphy, we started the party a little early. I hope you don't mind. А что ты можешь праздновать-то? It's my fault. I just gotta hear what's happening at the precinct. In usual fashion, OCP's doing everything in its power to keep the police down. Come on, this is time to celebrate. Louis is feeling better, Wendell's in jail. Let's party. If you don't think a strike is brewing... You know what? Let me get this grouch out of here so that you two can talk. Okay, okay, I'm going. Feel better, Louis. You look well. I gotta admit, I sleep better knowing that you got that bastard. But what about you? How have you been lately? Did you get any more of those visions? I still see things. You know, ever since Antonovski showed up, they seem to be happening more often, and with greater intensity. I don't think I've ever seen you in such a state. I just know how it affects me, so I can't imagine how it affects you. The fact that he's the brother of one of those guys who shot you. We should not let the past haunt us. Easier said than done. His presence reminds me of the day that I left you. I often think that maybe if we didn't split up that day,
things would have gone down differently. You did not pull the trigger. The people responsible have paid for it. I know. What I don't get is if Wendell is actually the brother of one of your murderers, then why did he come out now? After all this time? And why didn't he kill you when he got a chance? That is what I intend to find out. Right. Is it true that he's working with someone from OCP? That is what he claims. Damn Becker. We should just lock him up already. We do not have proof. Not yet. I don't know if you heard, but the old man ended up in this hospital after his heart attack. I'm not even sure if he's in a state to talk, but it probably wouldn't hurt to check if he knows anything, right? Anyway, I think I need a little rest after all this excitement. Thank you for visiting me. We'll be back to working together in no time. I look forward to it. С нетерпением. Войти в VIP-крыло. Здесь даже VIP-крыло есть? Какая имбовая больница. VIP-крыло через женский туалет. Пацаны, пустите. Hey, where do you think you're going? To talk to the old man. You're the only one who actually showed up to pay him a visit. You know he talks about you a lot. Does he? Yeah, about you being granted human rights. He's rooting for you. So maybe it's not such a bad idea. You can go in. Ну дайте пройти-то. Блин, на вот здесь, блин, апартаменты. I was good to him. Just like you told me, Mother. We did not see Delta City. Так, пускай не трещат, а я сейчас подойду. Пить хочу. Is that you? Your halo shines so bright. Someone in OCP was supporting Wendell's operations. I want to know who. RoboCop? Oh God. I'm getting close to my final days. And I just can't stand this uncertainty. But you came back from the other side. Tell me, how was it? Was it unbearable?
The pain is crushing, but every officer is aware of the risk. That is not what I wanted to hear. I believe that death isn't the end. You are walking proof of that. Unfortunately, I have not completed all I set out to do. Those saboteurs inside OCP won't let me. Are you referring to Max Becker? That weasel seeks not only to destroy you, but also my company. Be wary of him. I know you would never let anyone jeopardize the good name of OCP. Before you go, could you be so kind and give me some painkillers? Может быть, тебе это самое, пристрелить тебя и не будешь мучиться, ввести обезболивающее. Старик одобряет. I can always count on you. Can't I? Thank you. Why the long face, Robo? И тебе не хворать. They'll pump him full of OCP's cocktails, and Monday morning he'll be back to signing deals. Подожди, у нас две точки, луч света и луч света. Поговори с мэром Казаком, покинуть больницу. Давай с мэром потрещим. Это не обязательно. Is there a problem? This man is preventing me from exposing OCP's hypocrisy. The way this hospital treats its patients is the best depiction of what OCP wants to do with this city. A brave policewoman shot in the line of duty is crammed into a small room while the old man has a cozy VIP wing of the hospital all to himself. This is what Delta City stands for. Even bigger division. But the time you had your tonsils removed, you were staying in the VIP wing too. We're not talking about me. We need to talk about the people. RoboCop, please stop this madness. Make a statement. That policewoman is your partner, isn't she? So tell us, doesn't she deserve better? Здесь не место для такого разговора. A hospital is not an appropriate place for political scuffles. Just what I expected from an OCP robot. They want to ruin this city. They want to take it away from the citizens, but I won't let them. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Голосуй за Крузака. Okay, guys, we're leaving. We should find... Не, а почему я должен кого-то там поддерживать, правильно? Может быть, я хочу мэром именно стать. Железный гравосек. Лимузины, шишки собрались. Did Mr. Becker's intentions become clear? Maybe he wants to thank you for catching Wendell. I only seek answers. А, смотри, хвилки лежат, значит, сейчас будет битва. You came, so you can follow a command. Surprising. Surrender, or there will be trouble. Defiant as usual. Your creators screwed up the job by not installing an off switch. Well, it doesn't pay to fix their mistakes. It's cheaper just to replace you. So, RoboCop. Meet the future of law enforcement. Офицеры будущего, очень дико нелепые. Power like yours, but at the push of a button. That is why it is not only more effective than you, but infinitely more obedient. That's just a fragment of the speech I had prepared. But hell, this product speaks for itself. Подожди секунду. This is no appreciation party. Gunshots? What's going on? Becker has introduced me to his... UEDs? They're already functional? Mr. Becker bragged about them during my onboarding. I'll try to find something that can help. Just give me a sec.
Что это было? RoboCop, I got something. A headless UED will start shooting other droids. It's a bug that ended a presentation in front of the OCP board. I'm looking at the footage now. Let us see if they ever got around to fixing it. Warm-up is over. Get ready for the real strike. I knew the guy that made you. Bob Morton, right? Dead. Terminating aggression. А, ну нормально, мне здесь сойдет. Я думал, что душнее будет. Подожди. Кого-то там арест. Сломался. Ну и чё? It's impossible for you to win. I've seen the simulations. RoboCop, I've got some more on the UED project. The old man didn't like it much and wanted to shut it down. He was certain that your brain was what was making you superior to them, so Becker continued to work on the project in secret. He took a big gamble. Hey, who are you talking to? Is that Oedipus guy helping you? Well, once I'm done with you, his career is over. You are durable, I'll give you that. You could become a strong part of my urban enforcement unit. Your redundant parts have too much impact on your behavior. Хорошая способность. Тихо. Перезарядка. Не, это волына прикольная. Я думал, сложнее будет. He's telling you how to outplay my UEDs, isn't he? Becker knows you are helping me. He gave me access to the OCP data himself. Under these circumstances, I feel obliged to use them any way I see fit. Until now, I didn't want to damage you too much, but no more. Ну и чё? Чё ты сюда прилетел? Его можно здесь разобрать, понял? Ладно, хер с ним.
Откуда там стреляли? But it doesn't change anything. I won't let something like you kill my project. И чё? Блин, а у меня хилки-то кончаются, блин. Нихуя себе, Армен, как они умеют. Последняя хилка. Охренеть. Пилок-то больше нету. А дядя? Ну, броня будет помогать, да? Блин, долго восстанавливается броня. Быстрей. Пошли скорее. Хилышки искать, хилышки. Здесь хилышки должны быть. А, так я всех победил, хорошо. Ни хрена себе, они с пулеметом здесь ходили. О, хилочки. С пулеметом ходили, прикинь. А ну 100 патронов. Так, дай-ка мне. Вот еще хилки лежат. Вон там еще хилка лежат. Сейчас убьют, да не убили. Не смогли. Не смогли они себе такого позволить, роскоши. А можно было мины здесь еще брать, кидать. Да, зайка моя. Что? Нужна помощь? Так, я сейчас подойду, мне нужна моя помощь-то.
Так сказать, если жена что-то попросила сделать, значит надо сделать. Пошли, что мне тут надо еще? Мне по хилкам. А у меня по хилкам все ровно, смотри. Я, честно говоря, думал, будет сложнее. А все на самом деле несложно. Кувалда. А прикинь, они запрограммированы были, да? Прикольно то, что, блин, на вот этой пуке, да, на основной, с которой гуляя хожу, а на нее бесконечные патроны. То есть мне, в принципе, как бы какое-то другое оружие брать вообще нет смысла. О, вот это мне надо. Вот это хорошая пуха. А остальное бессмысленное. И бесполезное. Куда нам с тобой? Туда куда-то попасть надо. What the hell just happened? Чай, я тебе башку разобью, пойдем. Becker? Oh, just stop right there. Great performance, RoboCop. Mm-hmm. And Mr. Becker, it was an excellent presentation. You promised to show me a reliable remedy for this crime wave. And you really did. Yes, I've been working on UEDs for the past 5 years. I meant RoboCop. He's proved once again that he's still the top player. Excuse me? It just barged in here and started accusing me of conspiracy without a shred of proof. It is not stable. I have Wendell's confession. Oh, do you mean the guy that's been harvesting human organs? Very reliable source. You keep forgetting that your organic components are the bane of my entire existence. They complicate things. I need a simple tool. A tool that I can control. And until this remote is in my hands, I have that... Oh! Дебил, блин. Well, it's time for me to go. Thank you, Mr. Becker, for your presentation. I'll be watching the progress of your project. But until then, keep up the excellent work, RoboCop. Смотри. And you better keep an eye on that remote. Уроды, блин. Так ты должен его пристрелить. Оценка Робокопа. Второстепенного задания нету. 500. Блин. Что ты такой беспонт? 2 очка всего дали. That should do it. What's going on? Подожди. А у меня же схема нафига. У меня же еще одна плата есть. 4,3. Смотри, мы с тобой 3,2, а тут 4,3. Выбрать. Что мы с тобой сюда поставим? Мы с тобой поставим сюда. Так. Объединение чипов сделаем. О, 26%, это ништяк. 14, 14, 14. 18. Это сойдет. 16, 16, 16. 26, ага. 16, 16, 16, 16.
23. 17. 17. 17. Объединить. Принять. Так. Ну и все. Так, давай. Плата. Плата, палата. А здесь нам с тобою надо поставить. Подождет. Подожди, давай, наверное, вот сперва вот эти вот штуки. Тут. Подожди. Нам с тобой сюда поставить надо вот эту. Сюда нам поставить надо вот эту. Сюда нам поставить надо. Блин, ну это 20% минусом ухудшения. Блин, что за отстой? Смотри, он сразу на 20% ухудшение делает. Я вот не знаю, блин, что делать. Если мы с тобой поставим сюда, то у нас бац, сразу минус 20 нафиг. Если мы с тобой поставим сюда. И сразу при пробитии минус 19%. Но если мы поставим с тобою вот так вот. Пробитие брони отстойное какое-то, блин, я не знаю, что делать. А если мы с тобой сделаем вот так вот? Нет, хера лысого. Я знаю, что сделать. Надо вот так вот сделать. Нет. Блин, ну, блин. Давай поставим вот сюда. Вот это. Как мне вот объебать эту ситуацию? Нахер не хочу. Becker's here, and the cops are not happy. Becker tested an army of robots. Навыки вкачать. Что это? RoboCop. Can you believe that? That is so unethical to conduct an experiment without Узнать причину беспокойства. Hey, Becker's here. Let me get my hands on him. It's a new age, and you have to accept it. My robots are here to stay. Detroit will become the first city policed entirely by my machines. No brains, no glitching, total control. So that's it? You just gonna replace us? You've already been replaced, honey.
Can't you see it? What are you talking about? Murphy's one of us. You're a little confused. That's RoboCop you're talking about. Murphy's the guy who's legally dead. That's it. We are going on strike. We are cops. Cops do not go on strike. That's the spirit, old-timer. I have important people to meet, multi-million-dollar contracts to sign. You know, the usual. Well, that sucks. We can't just sit here and do nothing. You can do something. Your cruiser needs cleaning after your last shift. If you have a hard time finding something to do, come to me. That goes for the rest of you too. Murphy, briefing room, now. Что он сказал, Мерфи, за мной? Аппарат конференц-зал. First of all, I don't want to hear a word about those damn robots. We have a job to do. Now that the milk is spilled, we are looking for a mole in OCP that's been protecting Antonovski. As hard as it is to believe, Becker is not that guy. Yeah, but he's still a prick. Sure is, but there's still a mole that we need to find. It's gotta be the rookie. I'm sitting right here. So? We start by asking the source. What are you suggesting? I pay Wendell a visit in jail. Good thinking. You can try to squeeze a confession out of him. If I get my hands on him, I will squeeze more than just a confession. Покинуть участок. Пошли Hey, Murphy. участок. А. That news lady's in the lobby waiting to talk Ой, to you. отвяжись. Сейчас начнется у тебя. Oh, she is doing real good. She had that fire in her eyes. You know what I'm talking about. Где тут exit? Someone was missing her a bit more than the rest of us. Hey, it's not like that, Ramirez. It's not funny, you know? Одна и та же анимация выезда нафиг. Ну, не знаю, конечно. Ни одной смерти у меня в этой игре еще не было. На харде играю. О, какая машина, смотри. Интересная. Look, they still keep that metal fuck running. Чё хочешь? Допросить Уэнделла. О, это Морган Фриман, что ли? А Морган Фриман, смотри. Металлоискатель не сработал. Belt, keys, loose change, huh? I'm kidding. Just keep walking. I don't think that was funny. Good to meet you, RoboCop. The visiting room is at the end of the corridor. Здорово, японец. Good to see you in my prison, Robo. Did the inmates at the entrance welcome you properly? I felt at home, almost. I'm glad you're here. I want to ask you about the man you're here to see. The only thing I know is that he's no ordinary prisoner. OCP are keeping his record secret. So who is he? He is a criminal awaiting his trial. But I need to know who I'm dealing with. He's a demanding individual. There used to be peace in my prison. But now they're rabid dogs. He turned all the gangs against each other. So either OCP doesn't know who they're dealing with, or there's something fishy going on. I suspect OCP knows more than they are telling. I'm here to verify that. Ah, good. Come see me after your interview.
I have a humble gift for you and your police friends for keeping my business alive. Бизнес на плаву, да? OCP funds you, but Becker is not your inside man. Who is? You're not going to ask me how I'm settling in. Answer me. Places like this do me good. I even quit smoking, you know. The trick is to keep your hands busy. Хреновите там болталка болтается. All that matters to me is that your hands are finally cuffed. Oh, that sense of justice is as strong as ever. That's you all over. Alex Merfi. Alex You didn't Мерфи. expect to hear that name from me, did you? I used to think that erasing the memories of your past life would help you the way it helped me. Oh, but I was wrong. And I want to make it up to you by giving you that life back. I am here to enforce the law, not to play your games. But you wouldn't mind a game of baseball with your son again. The new OCP project is what will make this possible for you. Is that why you needed all those dead bodies? I could tell you more if you promise not to stick your nose in. I want details of the project and the names of those involved. Seems our time is up. But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. The project's called Afterlife. Tread carefully. It's the last chance for you and your family to be together again. А что за тревога-то? Что за сирена? We have to take the prisoner back to his cell. Looks like a full-blown riot is going down. Whatever is going on, this slime is involved. Could be, but now we have to focus on the other prisoners. They're armed and storming the warden's office. We need your help. Robo? I will turn them to the path of reform. А наставлена на путь истины. А при чем здесь музыка? Man, I can't take it. Easy. It's a nasty wound. These scumbags got into the armory and are now handing out heavy weapons like Сажи. Блин, а без руки остался, прикинь.
Подожди, у меня какая-то другая плата, что ли, стоит или что? Подожди. Заменить плату. Бэк. Вот это вот у меня стоят. Это у меня стоит, да? Нет. Три, два. Почему у меня здесь не стоит ничего? 3-2. Ну-ка. Так. Почему у меня, блин, не та плата стоит? Ли я расформировал? Так. Так. И здесь нам с тобой надо поставить. Блин, подожди, а куда? А я думаю, что, блин, у меня пробития-то нету нафиг. Вот. Подожди, там кто-то разговаривает, что ли? You were in no hurry. Stupid guards. Hey, Tin Man. Are you working in prison now? Tell your fellow guards. They ain't getting our help. Сортир. Ну, давай вот так вот сделаем. Хрена ты охренел. Откуда? Что? Кто стреляет? Так, ну тогда я вот эту волыну возьму. Подожди, а что они такие живые? Вот наверх, блин, подняться.
Ну и кто там со мной хотел еще поспорить? RoboCop, I owe you. We have to stop these creeps from taking over the prison. You bet we do. Wendell has to be behind this. I need to find him. I knew he was up to something. His cell is in Block B. And RoboCop, give him my regards. I will give him much more than that. Call me on the radio if you need me. Хорошо. Sir, Block A is clean. Good. Let's keep it that way. Ну, блок, да. Need a hand over here. It's blocked. Whoa, that's not what I expected on my first day. Открывай. We need to seal off this area. If you go further, you won't be able to turn back. So, do you want to proceed? Очень. I am ready to proceed. Okay then. Ты чё плачешь? Лук зла, падла, да? Да? Ох, этот лук, собака. Glad you're here, RoboCop. But I think I saw someone from the outside. Those couldn't have been prisoners. They were armed to the teeth. Remember my promise? I've got a wife and kids. А смотри, они держат в заложниках ментов. I promised you that one day I'd blow your head off. RoboCop, new arrival. I saw them. They must be the ones who released the prisoners. The riots are a smokescreen for Wendell. They're heading for his cell. I am on my way there now. I'm not an enemy. Заткнись. Хрена, конечно, он дамаг сделал. А нахрена я сюда пришел? Хана нафиг тебя. Ты меня обидел. Wendell's cell is empty. Intruders beat me to it. Robo, I'm just getting a signal that the hostiles were spotted moving towards the property store. Wendell included. I will meet them there. Ага, как мне туда вернуться? Ни хрена не вижу. Хрена у них гермошлемы здесь. Ой, новая пух какая-то, я возьму.
Блин, а чё так? Не, это шляпа, а не пуха. О, вот это по-нашенски. Мразила. Что-то хилок здесь не лежит нигде, слушай. А вот лежит. А то к концу подходят хилки-то. Шарика. Я с тобой. Somebody help me! Oh, these scumbags want to fry me! Help! Oh, Martha, what will happen to you when I... Ты живой? Help! Антиэлектрический стол, что ли, посадили? Thank God you're here. Oh, I don't know how to thank you. Oh, Martha needs me, you know. Oh, it's such a great car. But they'd probably scrap it if I died here. You saved us both. Thank you. Долбоёб, блин. К Марте, наверное, своей пошел нафиг. К машине своей. Подожди, куда нам? А. Это наблюдалка за смертной казнью. Понял. Главарь наемников. Тяжелая броня. Какая у него топор нафиг метнул. Да ёб твою мать, иди нахуй. Да ладно, это первый раз я сдох, прикинь. Минус.
Откуда? Это что? Откуда еще стреляют? Блин, а хилок мне не хотят дать? Нету хилок, прикинь. А, вон можно закидаться. А что так мало мне восстановило? What is the situation here? The guy's got a ticket for the mercy seat in a month, but he was shot, and it looks like justice will get him sooner. That's no reason to leave me here to die! I can't take him with me, and I'm not gonna stay here. Justice can only be served by executing court orders. You're more human than this fucking jailer! О, хилки. Блин, еще долго так заряжает. Подожди. Добраться до тюремного хранилища. Почему все менты сдохлые? Он же здесь был, прикинь, куда? А, кто? Пацаны, подождите. Блять, откуда? Я предупреждал.
Так, а сколько у меня по хилкам-то? Ни одной хилки не осталось. А что-то грустненько. Ладно, хер с ним, пошли. А куда они шли? О, и это мне надо. А здесь вообще пусто. Так, подожди-ка. Удваивает критический урон, удваивает, хорош. Соточка. Подожди, они привычли-то отсюда откуда-то, да? Здесь ни хрена нету. Я пришел оттуда. Херня нафиг. О, вот это имба. А то херня. Кто там? Свободно. Так, это что-то мое. Что-то вообще ничего нигде не лежит. Last week I finished organizing the stuff down here with a brand new system. And today, those fuckers showed up and messed everything up. Where did they go? To the parking lot. You have to bust them. I'll be cleaning this shit up until retirement. Угу, понятно. Пошли. The scum's over there, hiding behind his bodyguards. You need to smoke him out. О, бля. Херня какая-то. По-любому им не понравилось это. Не забывайте, что
что машина здесь взрывается. И это мне на руку. Что это было? Долбали. Где-то здесь валялась эта штука. Откуда? Опять меня закоротило. Can't you get it through that thick skeleton? You're supposed to stay away from my business if you want to get your past life back. How about we save part of that life right now? I sent some guns to the hospital to rectify my mistake and finish the job with your friend Lewis. But it was before we talked. I would have called off the hit, but I had to take care of you and your fellow guards. So, I guess it's over to you. And you better hurry. Защищить невиновных. Что там, зайка, готова уже, что ли? А? Есть хочешь? Да. А гарнир какой, я еще не придумал. А, да что угодно. Можно рис, можно гречку. Casualties at Gibson Memorial Hospital. I need assistance. Possible hostiles in the vicinity. Навыки, навыки. Навыки, 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 навыки. Броня. Значительное снижение урона. Блин, да ты правда. Ладно, хер с ним. Пошли. Так, дай 2 минуты. Перекур.
Да, долго, если не играешь, да? Почему, блин, у меня опять очередью стоит патроны? Лили живая, она всех пристрелила, молодец. I'm all right, Murphy. I'm alright. I'm all right. I'm alright. Мерфи. Oh, thank God you're safe. We've missed you, officer. How are you feeling? A little banged up, but I've certainly been worse. That Wendell guy needs to pay for what he did. And he will. But when? How many more innocent people have to get shot before that happens? OCP doesn't have our back. We know that Wendell's working for him. You know what we should do? Don't even say it! We should go on strike. Yeah! Sergeant, how can we go out on the streets knowing that the people who hire us are working against us? Don't forget about the robots. We will discuss this further, but first, Murphy, it's time for your evaluation. Задание I'll be выполнено. catching up on what's been going on, partner. Подожди, изолятор. Нам с тобой надо сперва... Oh my God, Lewis is back. Hey, Steph, how's my hair? Сесть в кресло в наше. RoboCop, please have a seat. Боевку, наверное, вкачаем. 1000 опять 500, 0. Одно очко. Одно очко дали. Where is Dr. Blanche? I am supposed to undergo an evaluation. Oh, right. She called. Said that she wouldn't be able to make it today. Actually, she wanted you to call her. She seemed distressed. Антоновски is... Так, навыки, 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 фигавыки. Escapes from a high security prison. Теперь пошли сюда. Now the cops are thinking about going on strike. What happens if some dangerous criminal breaks out? Dr. Blanche. Thank you for returning my call. I don't know what to do. Who to trust. What seems to be the problem? My research that I was conducting on you. It's gone. All the data that I collected is missing from the precinct. If someone felt comfortable stealing my computer, they may come after me once they realize that most of my records are on paper. OCP has been adamant about me keeping all the records on my computer, but I don't trust technology and I don't trust OCP. I keep most of my records with me in my notebook. I don't know who to turn to, except you. Where are you now? Home. You are not safe there. Meet me at the Star Motel. Yes, I know the place. I'll meet you there. Thank you. Робокоп, а ты не думаешь, что тебя прослушивают самого? Murphy, you're here. Let's start with what you found out at that prison. I will show you somewhere private. I think I've got the place. The new OCP project is what will make this possible for you.
I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. The project's called Afterlife. Afterlife? So someone in OCP is working with Wendell on another big project? If not Becker, then who? Sorry to disappoint you all, you ungrateful fucks. You didn't think I'd find you here, did you? Since I'm already here, entertain me. If I'm no longer your suspect, then who is? I mean, we're all thinking it, so I might as well say it. What if it's the old man? Ha! You've got some balls to even mention something like that. Nevertheless, good luck. Even if it's true, he's untouchable. Unlike you, I've got some work to do. Final preparations before the expo. So wish me luck. Good luck. Good luck. Becker's right. We can't just go on accusing people without proof. What else is there? Seems that Wendell found himself another gang to work for him. What do we know about them? Guns for hire. He's paying a lot for their services. They're supposed to be very computer savvy, real high-tech shit. Dr. Blanche mentioned her computer was hacked. Then I think we found ourselves a new lead. Murphy, I want you to pursue this. I will pay Dr. Blanche a visit. All right, everyone dismissed. Все свободны. Can't wait to go back out there, partner. You're not going anywhere. But Sarge! I need you here. Murphy, Mayor Cusack wants to talk to you. He's waiting in Reed's office. Поговорить с мэром это не обязательно, поэтому с мэром мы не будем разговаривать, раз не обязательно. On your way to see Dr. Blanche? Yes. Let us hope I will not be slowed down. Навыки. By another cheering crowd. So, the preparations for the election are in full swing, huh? Fortunately, I am just by the hotel. Good. Keep me posted. О, музыка. You're back already, Grumpy? With all those colorful flowers. You're way too early. The bachelorette party starts at 8. I am here to meet with Olivia Blanche. What room is she in? This is a by-the-hour hotel. People don't usually give names. Dr. Blanche is in her 50s, bright long hair, possibly tied into a ponytail. I gotcha. It's that classy lady. She's staying in room 405. Thank you, citizen. Что ты подумала, нафиг? You are the real RoboCop? Listen, if your mature lady won't be able to identify you, I'm sure I'll find someone younger that would be happy to help. Anybody home? It's you. Да. Thank you for coming over. Да не за что. Do you really think I'm in danger? Not as long as I am here. Tell me what happened again. Someone stole my work computer from the precinct. But the only thing of value are my research notes. Your evaluation especially. Does anyone else know about your research? OCP requested confidentiality, so they're the only ones who know about it. You don't think the old man has anything to do with it, do you? Did you notice anyone suspicious at the crime scene? No. But after a recent hacking attempt, Engineer Morgan fitted my work computer with a tracking device. You could download its last coordinates from my private computer. It's right there on the desk. Maybe this will help you find the culprit. I will find them, and they will pay.
Actually, even if those thieves were after my research, they'd be disappointed. I keep most of my notes on paper, including my conclusion. I know the whole process wasn't easy for either of us, but I'm sure you felt there was progress. How do you feel about doing the final session now? I am afraid that duty calls. Of course. You need to follow your protocol. Слава богу, ты мне не будешь нафиг выкручивать Use my мозги. computer to download the coordinates of the tracking device. It's right there on the desk. Да. I have the coordinates. Hello, Dr. Blanche. I got a special delivery for you. But I haven't ordered anything. I only need your signature. Can you please open the door? This. Caution! She's not alone. RoboCop is guarding the target. Oh God, were they here to kill me? Не ссы, я защитю тебя. Lewis, there was an attempt on Dr. Blanche's life. Вот гитара, смотри. Yes, but she will need an escort. Roger that. I'm on my way. Блин, а что здесь все горит-то? Подожди, куда мне? Кто стрелял откуда? Ничего не понимаю. Пошли, подруга. We need to move. Is this really about the research? I will figure that out. Follow me. Can we rest for a moment? No, you should not stop. It's a dead end. We need to look for another way. I will make a way. I don't know how you're thinking of making a way, but you better hurry. This room. И что, больше ничего нет? Капец, ты еще тут, ага. Капец, я еще. Я вообще капец получается, ага. This heat is just too much. We must keep going. Откуда они там выбежали? Подожди, кошка где-то орет. Надо спасти. Где? Где? We cannot go through. Fire is blocking the way. Кошка, беги. Настоящий герой. Спасти кошку из горячего отеля. Ха-ха. Я кошку спас. Я молодец. Не ссы, пропущу сейчас все. Да ты чё?
За Барсика. Да. И его друзей. Согласен. Мне бы совесть не позволила на эти кошку не спасти. Ты чё, блин? Откуда? The fire's dying out. Footsteps upstairs. Затушили пожар. Follow me. Follow me. Oh wow! I've seen messes here before, but not quite like this. We've made it. У нас получилось. Ура! I'm finally starting to understand. The shooting, the blood, seeing it firsthand, it puts everything into perspective. What I think I'm trying to say is, thank you. My duty, madam. So what now, Murphy? I will follow the signal to track the doctor's computer. You will keep her safe. Safe from what exactly? Who were those guys? Mercenaries on Wendell's payroll. The same ones that paid me a visit at the hospital? Wendell should be grateful. You keep reducing his overhead. I am expecting a huge payoff. I hear that. Отслеживать сигнал. Чтобы отслеживать точное расположение цели, используйте индикатор уровня сигнала в верхнем левом углу интерфейса. Процентное значение повышается, когда вы достигаете правильного направления. Хорошо. Officer Washington is requesting backup on St. John's Street, outside the fishmongers. Multiple armed suspects sighted. И чё? Служите защищать. Служите защищать. Ну, пока в правильном направлении иду. Ну, блядь, 52 метра. Ну, давай заслужим и позащищаем. Okay, Murphy. So where are you headed now? I am following the signal from the doctor's computer. That's handy. You're gonna keep me posted if you find anything, won't you? Affirmative. Murphy, out. I hate when you do that. Loose out. 6 метров. И чё 6? А. He can hear you. Заткнись, шикает. Let him hear. They're fixing it with my tax money, and he's still sticking without. Блин, и как мне туда забраться теперь? Он же прыгать не умеет. Ну, корабли, оказывается, здесь ходить не могут. Ах ты ж, блин, бичара, нафиг, бухаешь сидишь. Drinking in a public place is against the law. I'm not drinking. I'm drunk already. And I am home. There is an open bottle of liquor by your side. I have to issue a ticket. Sure. Send the ticket to the third park bench at the promenade. Сколько там осталось? Служить и защищать 164 и 243 метра.
Если бы он ходил бы побыстрее, нафиг, не знаю, как Сёгун какой-нибудь, было бы вообще имбово, нафиг. Блин, ну так медленно ходить, это уже, блин, капец. I didn't know you were involved in politics. I don't give a shit about elections. But they give free food for handing out. I didn't know you were involved in politics. I don't give a shit. Вот, 35 метров, почти прошли. И последняя, 80 метров. Ну, здесь граффитист, наверное, опять рисует граффити свое. Murphy, good to see you. Multiple armed suspects have taken over the store. We gotta be careful. They got the owner inside. I am going in. Я сама осторожность. Remember your field training, Officer Washington. I won't let you down. You guys go ahead. I'll secure the perimeter. Заднюю включил, понял? Oh, it's the mayor's poster. Maybe he actually knows him. А это что за магаз? Let's get him. Рыба, смотри, здесь. There's something else. You really know your stuff. Уйди. Let's get him. They stand no chance against you. Ты вообще непробиваемый, да? That'll teach him a lesson. You wrecked my shop. Oh God, what will my father say? And the fish, all the fish are gonna go bad. Подожди. Навыки. Навыки, фигавыки. It's not like anyone can smell the difference. Open the door and come out with your hands up. Oh shit, that's RoboCop. Listen, you and your friends got it all wrong. You're not supposed to be here, pal. OCP doesn't butt into this hood's business. And you're police on OCP's money, so you better scram if you don't want trouble. Я не выполняю приказы преступников. I am a police officer. I do not take orders from lowlifes. What the? What do you want, Robot? I'm trying to be nice here. I've got a hostage here, and I'll blow his fucking brains out if you try anything stupid. Break the door. He's reloading. Who's that? Ты один здесь? Ну так-то. There ain't an ounce of respect in those perps. There's nothing sacred to OCP. But I was wrong about you. You definitely more human than any of them OCP hyenas. That was intense. Good job, Officer Washington. Thank you, Robo. Так, вернуться на улицу, хорошо. Уговорили. Рыба у них здесь, прикинь. Ладно, пошли по основной сюжетке. Hey, Washington.
That sounded like a proper gunfight. So how come you're still in Так, смотрим направо. Скала, когда нафиг у нас вырастает, да? А где у нас сигнал? Блин, что вообще сигнала нету? Я что, на завтра здесь гуляй буду? А, вот, смотри, поднимается шкала. Ну, прям в правильном направлении идем. И вот в этом, блин, здании, да? Need some rubble? No, but it might be covering something that I am looking for. It will be like searching for a needle in a haystack unless you have some kind of X-ray vision. Изучить контейнер. Внутри контейнера щебень. I need to see what is underneath. Then you'll have to wait. There'll be a truck to move it in an hour or two. It's not like you can move the whole thing anyway. You're not a finicking train, are you? I am much more than that. Конечно, я лучше поезда. Shit! You're like a freaking bulldozer. Я лучше Is that what you were бульдозера. looking for? A manhole cover? I need to get underground. Well, not through there, you ain't. If the sewers are what you're after, then you should use the entrance behind the mark. Just under the overpass. Thank you, citizen. Thank you, Susan. Войти в канализацию. Это ж мое любимое место. В любой игре канализация — это самое кайфовое место. Another respectable citizen on their way to the sewers. Is there a party going on down there? Lewis, tracker coordinates lead me to the sewers. I am entering now. I can't hear you very well. It must be bad signal. I've taken down Blanche to the safe house. По говну Lewis, you are потопчемся. breaking up. Watch your step. This might get dangerous. Make sure to contact if back up. Stay safe. А здесь крокодилы будут? Опачки. А что это мы здесь отдыхаем? Жертва погибла недавно. Ага. Купается, блин, здесь. Money transfer didn't go. We are one! Блин, ты меня заставляешь подниматься, что ли? Гранату кинул собака. Но
Замечен противник, где? По-моему, вы охренели здесь все. Слепки коровья. О, значит. Да ладно. Can't seem to get hold of him. Loud and clear. Are you out of the sewers already? No, I found a signal booster. A signal booster underground? The entire OCP communication network runs down here. It looks Enemy like sight! Whatever they were planning, I am going to stop them. Так, ладно. Ух ты, турель. Неподвижный враг, турель OCP. Такое еще мы не видели, да? Блин, я по ней не попадаю, что ли? А мог бы перехватить управление, да? Если пошел бы через вот эту дверь. Please, don't kill me. Да, не Do not be ничего не будет с afraid. тобой. I am a police officer. I had to snap scream that I was a homeless guy living in the sewers. Oh, wait. Хорошо, что у меня броня есть. Ты понял, да?
Мины у них здесь лежат. Хорошо. Все. Вот гаденыш, нас тут не стоял. Карта анализа. Внутреннее соединение коммуникатора OSCP штаб подключено. Отчет сотрудника Антона Уэнделля. Ограничение доступа к использованию директора. Lewis, I found the computer. What did they need it for? Retrieving and processing data from my evaluations. Where was the data going? OCP's mainframe computer. To access it, you need staff credentials, and they have been using Wendell's. You're saying that OCP has Wendell on their payroll? The old man is the one who signed his contract. That son of a bitch. I knew he was behind all this. Can you send us over that data? I'm uploading it as we speak. I'll make sure Reed sees it ASAP, so we can get you a warrant for the OCP headquarters. I am heading to OCP headquarters now. Вернуться на улицу. Бля, а где выход-то? Бляха. Да я заблудился в вашей канализации. В смысле, здесь выход был? А, ну да.
Ладно, ребятки, давай на этом, наверное, заканчивать в моменте. Время уже дохренище. Вот. Всем спасибо, кто сегодня со мной был. Спасибо за лайкушки. Всем доброго вечера, субботнего. Всем пока-пока.